منبر صوت الشعب، الراي والراي الآخر، شعب واحد ووطن واحد. God bless South Sudan. Ala nasibi Yusufu, Kuru de
kanina salabatari zede na biseli de ala na sibi sufuku mbeki de pele kanina salabatari zede na biseli de ala na sibi sufuku wau de pele kanina salabatari zede na biseli de ala na sibi sufuku sao sutani kulu na mijere wili Kepika pele kanina salabatari zede na biseli de ala na sebi isukuku Sasudani kudu na mijere wili Kepika pele kanina salabatari zede na biseli de ala na sebi isukuku Sasudani kudu na mijere wili Kepika pele kanina salabatari zede na biseli de ala na sebi isukuku Sasudani kudu na mijere wili Kepika pele kanina salabatari zede na biseli de ala na sebi isukuku Sasudani kudu na mijere wili Kepika pele kanina salabatari zede na biseli de ala na sebi isukuku Sasudani kudu na mijere wili Kepika pele kanina salabatari zede na biseli de ala مرحبا بكم جميعا مشاهدين صوت الشعب ناس المستمعين في كلاب هاوس مرحبا بكم والسلام عليكم كذلك الناس المشاهدين في يوتيوب وأيضا الناس المشاهدين في فيسبوك السلام عليكم حسب التوقيت المختلف لدي كل واحد منكم قاعد يشاهد الحلقة وكذلك الناس اللي يجوا يشاهدوا الحلقة لاحقا خلينا أنا أسلم عليكم كلكم باسم منصة صوت الشعب باسم جنوب السودان. طبعا زي ما قلنا امبارح إنه الليلة نحن هنستمر في الحديث عن الاتفاقية والمرحلة المقبلة أو الراهن السياسي بتاع جنوب السودان والمسار بتاع تطبيق أو تنفيذ الاتفاقية الموقعة في سبتمبر 12 2018. الحلقة بتاع الليلة تحديدا هنركز على الجلسة بتاع مجلس الأمن قبل يومين اللي هو كان 3 يوم 20 جون 20 2018 2023 والأهمية في التركيز على الخطاب بتاع جلسة مجلس الأمن لأنه الجلسة دي يعني شملت كل الأطراف ليندا يعني أو مثلا هي جزء من العملية السياسية في جنوب السودان وهي قاعدة تعمل إنه مفروض يكون في استقرار في جنوب السودان ومفروض يكون في سلام في جنوب السودان. لذلك أنا امبارح زي ما أنا قلت لكم امبارح إنه نحن هنشغل الأصوات بتاعت الجلسة بتاعت كل الدول. أنا داير أعمل كده للسبب لو أنتوا لاحظتوا كل مرة نحن غالبا نحن بنحاول إنه يعني نشيل نقاط. والحاجة الثانية برضو اللي بخليني إنه أنا لازم أشغل الجلسة دي كلها عشان الناس تحاول تسمع الهيتة بتاع إنه ما عندنا يعني التلفزيون بتاع جنوب السودان ما قاعد يدي مساحة بتاع إنه ممكن يبث البرامج دي عشان على الأقل المواطن الموجود في جنوب السودان يكون متابع ويكون ملم بالوضع أو الرأي السياسي في البلد. ولا شعب بتاعنا عندهم أكسس لأنه مثلا في وسائل الإعلام العالمية مثلا ممكن هم يخشوا يخشوا مثلا في القنوات دي ويقدر يعرفوا المعلومات unless انت زول مهتم وتشتري. لو انت قاعد في جنوب السودان لازم تشتري الريسيفر and you have to pay قروش monthly او مثلا بتدفع القروش ده yearly كل سنه. انا لما كنت في جنوب السودان عشان اشوف CNN واشوف الجزيره، انا بالمناسبه في جنوب السودان الوضع لسه ما يتغير، انا ما بعرف، لكن لما كنت في جوبا انت
يعني في قنوات مثلا زي العرب سات وزي النايل سات، في قنوات ما بيجيبهم لك. عشان تجيب القنوات دي كلها كان maybe هسه بكون في التطور. انا لما كنت في جوبا عندي 2 ريسيفرز، انا عندي 2 سايت في جوبا. الاثنين سايت ديل they have to be، في واحد منهم نايل سات وفي واحد منهم عرب سات. they have to be connected، يعني في كونكتر انا بجيبه they connected عشان اخذ التلفزيون بتاعي جوا الصالون عشان انا اقدر اشوف السي ان ان والجزيره والقنوات دي كلها. يعني cannot come through one channel، لازم يكون عندك 2 ريسيفرز في البيت وكده. لو انت يعني في جوبا انت ما عندك اكسس عندك قروش وكده you will not be able to do this. انت ما هتقدر تشوف القنوات دي وكده ولا ده. لذلك لأهمية هذا الجلسه انا اقوم اشغل الاصوات دي كلها تستمعوا له، وبعد ذاك نحن we'll take it from there. لكن قبل ما نخش في انه نشغل الاصوات بتاع الجلسه، انا في حاجتين داير اعلق عليهم. لكن لا جيب بي with me please. للناس في الفيسبوك share the live video، الناس اللي في كلاب هاوس also share the club house. خلينا نرحب بميس ليموندي وكومراد توفيق. good morning my brother, and also Comrade Masio Riak and Comrade Steve Biko, also John Mundiri, my brother, my cousin Samuel, and also B Ashek, and also Comrade Chelsea. It's good to see you, my comrades. Nice to see my sister, my brother, and Comrade Abel. It's good to see you in the room. And also Teresa, Amira, my sister Comrade Josephine, بوليس وكل الناس السمندل مرحبا بك. my brother Lam Kong, good to see you comrade. And also Daniel, Juba, Ima, Mike, and Get Dor وكل الناس دول تحت كير وديم بولو. I know there is many rooms are open, but there is no problem. الحاجه المهمه اللي هو الرساله تمشي، ولاحقا الناس اللي قاعدين ممكن تتابع. فالناس اللي قاعدين فيسبوك اعملوا شير ومرحبا بكم كلكم. نرحب بسيستر حيرت. سلامات ماي سيستر ماي براذر كومراد مايكل لوكي. good to see you my brother. My brother شول دول. سلامات. سايمون ايبو good. POZI Gabriel Salamat وbrother George is watching actually from YouTube. قاعد شير من يوتيوب. فخلينا نكمل الغنية ده. اعملوا شير للحلقة في فيسبوك بالذات، وبعد ذلك علينا بنبدأ الحلقة بتاعنا بعد شوية. Just give me some more minutes. Give some more minutes. I appeal to the African Union and the international community to immediately stop bloodshed and genocide in South Sudan. If you want sustainable peace, stand up for justice. Non-gunmen killers of South Sudan. Non-gunmen killers, one day they will be known. Non-gunmen killers of my people.
And non-gunmen killers, one day they will be seen. And non-gunmen killers, killers of South Sudan. And non-gunmen killers, one day they will be known. The same people who kill people in Malakal. And Agalia, the same people who kill people in Motown. The same people who kill people in Bentiu. The same people who kill people in Rumbek. The same people who kill people in Bibor. The same people who kill people in Kwajo. And Agalia, the same people who kill people in Wautown. For the crimes against humanity, get ready to face the court, international court. And for the crimes against humanity, get ready to face the law, international law. For genocide you have committed, get ready to face the law, international law. For atrocity on our people, get ready to face the court, international court. For the rape, looting and robbery, get ready to face the court, international court. For the killing women and children, get ready to face the law, international law. For kidnapping innocent people, get ready to face the law, international law. For detentions without trial, get ready to face the law, international law. For the poisoning of important people, get ready to face the law, international law. Non-gunmen killers, killers of South Sudan. And non-gunmen killers, one day they will be known. And non-gunmen killers, killers of my people. مرحبا بكم جميعا. Let me do this. قبل ما انا في نقطتين كده داير اتكلم فوقه، لكن انا بخليهم للاخر بعدين. النقطه الاول اللي انا داير كان اعلق عليه، لكن لانه هيكون point of discussion بتاعتنا I will leave it to the end of the videos. اللي هي اول نقطه اللي انا كده داير اتكلم فوقه، داير اتكلم عن بدايه المشاورات بين المعارضه والمهد او سان دييغو كوميونيتي في روم ايطالي الليله. والهدف من المشاورات ده شنو؟ انا I will leave it بعدين عشان لانه that will be point of discussion بتاعتنا برضو الليله في الغرفه ده. There is a question I want to bring it up to the people of South Sudan also, and we can discuss on that point. انا بخليه ورا. الحاجه الثانيه برضو في نقطه بتاعت انترفيو امبارح عملها تلفزيون بتاعت فرنش 24 مع البريزيدنت بتاعت كينيا. وفي نقطة مهم جدا important point stressed by President William Ruto in regard to the situation in Sudan. والنقطة المهم في كلام بتاعت President Ruto المهم بالنسبة لي أنا ولجنوب السودان اللي هي التحول بتاعت المسار بتاعت الحرب في حالة إنه الحرب دي استمرت بشكل الأسف ماشي فوق ده. والرئيس ويليام روتو أشار إنه الوضع ده ممكن يمشي للجينوسايد in case what going on in Sudan does not stop. فده يكون له implication على جنوب السودان، عنده تأثير بتاع، عنده impact بتاع على السكيورتي بتاعتنا كدولة بتاع جنوب السودان. These 2 points
I will leave them in the end of the presentation. نازل يتكلموا. But now what I'm going to do للناس اللي قاعدين في كلاب هاوس الناس داير قاعد تدور انها تشارك بعدين وانه انتوا تجوا في النقاش لقدام. انا try to take your point and already بالنسبه لي انا في important 2 points I note them down اللي هي خطاب بتاعت اول حاجه خطاب بتاعت نيكولاس هايسم اللي هو ممثل الخاص للامين العام للامم المتحده ورئيس البعثه المتحده في جنوب السودان. هو يقول الكلمه عنده كلمته يقوله انا بتابعه. والكلمه الثانيه هو كلمه بتاعت رئيس بتاعت RJMEC اللي هي الجسم المنوط بتنفيذ مراقبه تنفيذ اتفاقيه السلام والمنشطه في 2018. رئيس بتاع شارلز تاي كلمه امباسادور وميجر جنرال شارلز تاي الرئيس المؤقت ل RJMEC المنوط بها مراقبه تنفيذ او تقييم عمليه تنفيذ السلام بجنوب السودان. ديل هيكونوا كلمتين اساسيتين. السنه دي there is also حاجه جديده different الخشت في المعادله بتاعت مجلس الامن انه سان دييغو كوميونتي او سان جيديانز كوميونتي ادوم دعوه ومشوا كلهم الثلاثه ال 3 body actually involved in South Sudan اللي هي البودي بتاعت RJMEC المنوط به بتنفيذ بتاع اتفاق السلام، وكذلك البودي بتاعت منظمه بتاعت او الكنيسه الكاثوليكيه معهد بتاع سان دييغو انه they are involved in negotiating peace between the opposition and the government of South Sudan or RT government. So الثلاث المنظمات دول كلهم مشوا نعدهم في Security Council for the first time انه الكوميونتي يشارك فوقه لانه يعني they are involved في العمليه بتاعت السلام في جنوب السودان. فكلكم هتستمعوا لثلاثه كلمات ديل. You take your notes وبعد ذاك هنمشي للكلمات بتاعت ممثلين بتاعت الدول في Security Council. انتوا لازم نعرف انه الدول دي الراي بتاعهم شنو، opinion بتاعهم شنو عن جنوب السودان. What are they saying in regard to the situation in South Sudan? Let's start بكلمة بتاعت هنبدأ بكلمة بتاعت متحدة في جنوب السودان. And please listen to that carefully and also you take your notes and from there that will be the base of discussion in addition to the 2 points I just mentioned earlier. I will make them in the end of the video because they are very important. Let us start الكلمة بتاعت نيكولاس. Madam President. الناس اللي فيسبوك عملوا شير للايف لو ممكن عملوا شير لو ممكن يعني انا الصوره بتاعي اخدهم. Thank you for this opportunity to address the council today. انتوا سامعين الصوت؟ الناس اللي قاعدين في كلاب هاوس بليز رايت اون if I acknowledge the انا ما اعرف ليه المشكله صوت عالي، لكن اكتبوا لو انتوا سامعين الصوت الناس اللي في كلاب هاوس بليز. But the voice will be good in Facebook, but let me hear from you guys. presence of the interim chairperson of RJMEC, General Charles Gattau, and the president of the community of Sano Gidio, Professor Marco Impagliazzo, who will respectively brief in detail on the status of the implementation. أنا نازل في كلاب هاوس، أنا ما قاصد الصوت بتاعي، أنا قاصد أنتوا سامعين الصوت بتاع نيكولاس. لو أنتوا ما سامعين عشان أنا أشغل الصوت ممكن أشغله في سبيكر هنا، وكن أنتوا ما تشوفوا الصورة الفيديو، لأنه أنا ما أعرف what's wrong with ليه مثلا الصوت قاعد يكون ضعيف. There's something actually I got nothing to do with this. الصوت عندنا آخر صوت. الناس اللي فيسبوك أنتوا صوت كويس، كان ما كويس الناس اللي في كلاب هاوس بالذات. زي الناس اللي فيسبوك زي في اتاك، انتوا ناس كانوا عملوا شير، ناس عملوا لايك، الناس اللي فيسبوك لانه زي مرات نازل they are attacking the video just you ناس. طبعا
they don't like الشغل اللي بيجيب خبرهم الناس اللي في جوبا ديل. So please keep like and share. Of the revitalized agreement and engagements with the non-signatory parties. For my part, I would like to begin by noting that the crisis in Sudan has implications for the implementation of the revitalized peace agreement in South Sudan. The impact of that conflict are unfurling along multiple fronts. Since mid-April, over 117,000 women and children and men have crossed over into South Sudan from Sudan along the border areas. 93% of these are South Sudanese returnees. I want to commend the government of South Sudan for its open border policy to all those who are fleeing the conflict with or without travel documents. The absorption capacity of the government and humanitarians in South Sudan, however, is under strain with limited local resources and bottlenecks of arrivals in South Sudan's border towns, notably in Renk. The economic impacts of the conflict cast a shadow on an already fragile country context. The sudden interruption of imports from Sudan has resulted in essential commodities being out of reach for ordinary people in South Sudan. Crude oil exports from South Sudan through Port Sudan are an economic lifeline which, if interrupted, as recently threatened, could have devastating effects on the South Sudanese economy. On the political side, the conflict in Sudan reduces the much-needed bandwidth, both domestic and international, to focus attention on South Sudan during this critical phase of its transition. While President Kiir and IGAD's efforts to end the conflict in Sudan remain commendable, the timeline of the peace process in South Sudan should not be allowed to become the opportunity cost of these efforts. In South Sudan, these factors are exacerbating the existing triggers and drivers of conflict, complicating an already tenuous security situation across the country. For example, reports of northern migratory cattle herders refusing to return to Sudan are concerning. The absence of local agreements governing the movement of cattle outside the drive season heightens the risk of clashes between northern pastoralists and South Sudanese agrarian communities. Furthermore, there is increased competition over scarce resources in areas of new displacements, resulting in an escalation of tensions amongst communities, often with a tribal overtone in an environment marked by prevailing economic hardship, pre-existing communal tensions, and the presence of firearms. Recently, the developments in Upper Nile State underscored just how combustible these factors can become in a short space of time, with a simple trigger rapidly igniting underlying drivers in a deadly sequence of events, as has happened in Renk and Malakal over access to water points. Concerningly, amongst these events, one of our UNPOL officers was held against his will by 30 IDPs for several hours. Especially on the 7th of June, a 14-year-old Shilluk resident of the Protection of Civilian Sites, a POC site, was stabbed to death. A newer man was subsequently beaten to death, sparking deadly clashes between armed youth militias. UNMIS has verified that at least 14 IDPs were killed and 28 injured, including one woman. At the request of the state authorities, humanitarian partners have temporarily. أنا داير نعمل حاجة بسيطة هنا قبل ما نيكولاس يواصل. أنا ما راح أعمل كومنت، لكن أنا بس I want to pay attention للناس القاعدين هنا. وده طبعا ده حاجة صعب اللي هو بالنسبة للحصل في ملكال. أنا بعدين ندير بعض النقاط، لكن بس أنا داير pay attention بتاع الناس المشاهدين بتاع الحلقة ده. الحرب اللي حصل في ملكال في يونمس، المشكلة الخلاف قالوا between armed youth militias اللي هو بين الشباب، بين ميليشيات المسلحة من الشباب. and that mean الكلام بتاع نيكولاس في مخيم بتاع ملكال في ميليشيات بتاع الشباب بتاع الشرق قاعدين في يونمس، وفي ميليشيات بتاع الشباب نوير قاعدين في يونمس. just عملوا نوت في النقطة ده. let him continue. Yes. I will not make any comment لحد ما ينتهي بعدين. Suspended the movement to Malakal of new arrivals from Sudan
currently in rank, but continue to facilitate the voluntary movement of people to their chosen destination or other destinations across South Sudan. In the aftermath of this latest event, I visited Malakal to observe the dynamics on the ground myself. We are reviewing our integrated response with both uniformed and civilian response and the effectiveness of our coordination with South Sudan security services. As matters stand, approximately 6,000 to 7,000 Nuer have now left the POC site, with only the Shilluk community remaining in what is now a mono-ethnic site. Humanitarians are adapting their response plans to support both communities inside and outside the camp, and threats to the site have, far from receding, only increased. UNMIS's prevention plan includes the deployment of intensified patrols and over 600 peacekeepers on the ground. We'll be reinvigorating cordon and search operations to search and remove firearms from the camp, which is designated a weapons-free zone. We are supporting community leaders in their responsibility to de-escalate and take ownership of conflict resolution efforts. This is backed by engagements with national and local political leaders who set the overall tone for intercommunal tolerance and peaceful disarmament. We also appreciate the support that has been extended by the Governor of Upper Nile, the South Sudan People's Defence Forces, South Sudan National Police Service, and the National Security Service in restoring relative calm and preventing reinforcements by armed youth from Malakal town. Madam President, the flare-up of tensions in Malakal only adds to the much wider patchwork of intercommunal and subnational conflicts that the mission is grappling with. On the recent publication of the UNMIS Human Rights Quarterly Briefing, we expressed our alarm at the reappearance of extrajudicial killings in Warrap and Lake States and have engaged the government in these serious violations of human rights. We further urge the government to publicly release the findings of the ad hoc investigation committees which have been established by the President. Meanwhile, the renewed UNMIS mandate requires us to undertake additional protection of civilian tasks. These must be commensurate with capabilities and resources in a context where our protection mandate is operationalized on a mission-wide, cross-cutting responsibility using the full range of tools at our disposal. In that regard, our intention is to extend the force's footprint across the country while still retaining reserves for addressing intercommunal and subnational and pre-electoral contingencies. I note that we await the outcomes of the ongoing military and police capability study, which will respond to our question of whether we are fit for purpose. And despite our geographical constraints, I note that a recent independent perception survey shows there is still support and trust among South Sudanese in the stabilizing presence offered by UNMIS. Madam President, after 4 years of incessant rainfall, some parts of South Sudan are bracing for a drought. The extended dry season and late rains will impact the crops, fueling further insecurity and vulnerability. Criminal activity targeting food items is on the rise. In Bor, in one incident alone, 7 metric tons of food were stolen. In Yongle, WFP has had to pause the pre-positioning of food for the 3rd time this year. Attacks on humanitarian personnel and assets are unacceptable. Humanitarians must be able to safely deliver life-saving supplies to those in need. UNMIS continues to provide WFP convoys with force protection, and we are collaborating on further enhancing coordination and operations. With needs increasing and resources dwindling, humanitarian partners have made the difficult decision to divert resources from ongoing responses to address emerging critical needs, including of the newly arrived vulnerable returnees and refugees from Sudan. I commend the Emergency Relief Coordinator for allocating $8 million from emergency funds, and request donors in the broader international community for their support. The 2023 Humanitarian Response Plan to reach vulnerable people
estimated at 6.8 million, with urgent vital support, is less than 30% funded. On a more positive note, I'm pleased to inform of progress on the Nile River Corridor Initiative. Our engagement with the governments have resulted in an agreement to reduce the number of checkpoints from over 30 to 6. UNMISS will continue to support the government to actualize this. Madam President, now is not the time to take our eyes off the ball in South Sudan. What we can learn from Sudan is how quickly hard-won peace gains can unravel. This underscores the need for full and timely implementation of the revitalized peace agreement. We are informed by the recent IGAD communique that the political impasse over the removal of the Minister of Defence and Veteran Affairs has apparently been resolved, but not acknowledged as such. We urge the parties to avoid taking unilateral decisions. We also request redoubling of efforts in support of constitution making and election preparations. In our estimation, the constitution making process is 10 months behind schedule. Elections planning is 9 months behind, and several aspects of the transitional security arrangements remain hanging. As it stands today, South Sudan is not ready to roll out an electoral process. We've heard this directly from government members, political parties, and civil society, who all recognize that there's a new urgency to deal with these imperatives. However, we also believe that with a united effort amongst all parties and the appropriate political will, it may be possible for South Sudan to make up the gap. To that effect, I welcome the initiative of the government to form a joint task force with the UN, IGAD and the AU to advance the constitution-making and electoral processes, which held its first meeting a few weeks ago. I further urge the relevant stakeholders to double down on passing the National Elections Act in Parliament and to stand up the National Elections Commission so that the South Sudanese people can begin to decide the form and content of their new constitutional and electoral system. However, no electoral process can be credible and successful without adequate civic and political space for all citizens to participate in it, and a great deal needs to be done in this regard. I welcome the engagement of civil society in quarterly dialogues with UNMISS's leadership on the requirements to expand civic and political space and to address the nature of their participation in it, as well as our engagement with the leadership of political parties in the Political Parties Forum. Both groups underscored the need for urgency if the elections are to be held next year. Madam President, in conclusion, the challenges are many, but I'm hopeful that with cooperation, partnership and sustained leadership, a positive change in the lives of South Sudanese can be achieved. I thank you. أشكر السيد هيثم. Very good. I'm going to do this. قبل ما نمشي قدام نشغل الصوت الثاني, I will sort that issue, sort it out right now. What I will do, أنا بجيب الصورة فوق, لكن أنا أشغل الأوديو, أشغله من الكمبيوتر عشان اللي عندي سبيكر الصوت يكون واضح للناس اللي قاعدين في كلاب هاوس عشان يقدر يسمعوا كويس. خلينا نرحب بكم مجددا الناس اللي انضموا لنا في كلاب هاوس والناس اللي برضه ينضموا في فيسبوك. أنا I will do this لفائدة بتاع الشعب بتاع جنوب السودان. الكلمة الأولى ده أحاول أمر عليه بنقاط، أنا أمر عليه بنقاط عشان الناس اللي ما بيعرفوا إنجليزي يقدر يعرفوا بالضبط كده الزول ده قال شنو. الرئيس بتاع يونمس وممثل بتاع الأمين العام في جنوب السودان خطاب بتاعه كان بيحتوي على شنو بالضبط كده. ده واحد. The same thing I will do it for the next speaker اللي هو رئيس بتاع RJMEC في جنوب السودان. بعد ما أنا أشغل الكلمة، بعد ما هو يكمل الكلمة بتاعه، أنا برضو بعمل some briefing زي ده هسه أنا ماشي نعمله عشان أنتوا الشعب بتاع جنوب السودان. النفرين ديل مهمين جدا أنتوا تستمعوا لهم، تعرفوا قالوا شنو بالضبط في بريفنج بتاعه أو في تنوير بتاعهم في مجلس الأمن. Let me do الكلمة اللي قبل شوية استمعت له للشعب بتاع جنوب السودان. ده كان كلمة بتاعت نيكولاس الهيثم اللي هو ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جنوب السودان، وكذلك هو رئيس البحث الأمم المتحدة
في جنوب السودان البحث اللي اسمه يونمس UNIMSS United Nations Mission in South Sudan. أنا داير أثبت حاجة تانية برضو نذكر لكم in regard to this. United Nations اللي هو يونمس في جنوب السودان عملوا سيرفي قبل كم يوم، عملوا سيرفي دراسة، ودراسة ده شملت كل الوضع في جنوب السودان، ما خلوا أي حاجة. حسب الدراسة الأخيرة طلعت في الشهر ده، عملوا دراسة واحدة في 2021. في 2022 ما عملوا دراسة، ما أعرف كان في مشاكل تقريبا they were not able to make it. لكن في 2023 عملوا دراسة. الدراسة ده أنا جهزت حلقة كاملة مجهز عن الدراسة ده، بس أنا كنت لو ما كان يعني اللخبطة اللي حصل بعد قبل يومين تأخير، لأنه تعرفين كان في روم كده شغال واضطريت نعجل الحلقة. مفروض نجي الليلة نتكلم عن الدراسة ده في يوم السبت الليلة، لكن أنا بوعدكم إن شاء الله. أنا بس للأسف ما أقدر أعمل بكرة، لأنه بكرة قاعد الكوتشا والدايفرسيتي. لو أنا بديت هنا ما ممكن نقفل الحلقة من دون ما ندي فرصة لنقاش للناس وكده. I hope on Monday or Tuesday I will come back early from work, وبعد ذاك I will come here to make a presentation. الدراسة تعرفوا إنه الدراسة ده الشعب بتاع جنوب السودان قالوا شنو بالضبط كده. It's very important بالنسبة لكم أنتوا تعرفوا بالضبط الأوتكم بتاع الدراسة دي كان شنو. Just be ready for it. أول حاجة في النقاط، أنا أتكلم بالنقاط، أنا داير أشرح الناس بعربي. نيكولاس حيثم قال شنو كده بالضبط بعربي. أول حاجة النقطة الأول اللي هو يتكلم فوقه، هو قال إنه الأزمة في السودان لها آثار بتاعها على تنفيذ اتفاق السلام المنشطة في جنوب السودان. ده النقطة نمرة واحد. الأزمة بتاع السودان عندها تأثير كبير جدا على تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان. الناس اللي بيجوا للنقاش بعدين أكتبوا النقطة دي تحت. النقطة الثانية اللي هو برضو يتكلم إنه آثار هذا الصراع الدائر الآن في السودان تتكشف على جبهات متحددة في جنوب السودان الآن. وانتم بتفهموا مثلا يعني شنو انه آثار الحرب الدائرة في السودان الآن عندها تأثير على كل الجبهات في جنوب السودان. معناه عندها تأثير اقتصادي، تأثير اجتماعي، تأثير أمني، تأثير سياسي على الأوضاع في جنوب السودان. النقطة نمرة 3، القدرة الاستيعابية للحكومة والعاملين في المجال الإنساني في جنوب السودان تتعرض للضغوط مع المحدودية الموارد المحلية واختناقات الوافدين في مناطق كثيرة عبر الحدود بين جنوب السودان ودولة السودان والسودان. وبالتحديدا هو يتكلم عن الضغط الكبير في منطقة بتاع الرنج. الرنج طبعا الناس قاعدين في الرنج، المواطنين بتاع الرنج خلينا نشكرهم، يتعرضوا للضغط كبير جدا لكمية بتاع الناس الجات، وحكومة ذاتها محدودة الإمكانيات بتاع حكومة هي ذاتها ما قادر يعمل أي حاجة. الوضع ده is kind of running out of control، لكن منظمات they are trying to do their best. فهو قال إنه منذ منتصف أبريل عام 2023 الناس دخلوا جنوب السودان حسب التقارير الموجودة في يونايتد نيشن اللي هو 117,000 امرأة وطفل دخلوا، والرجل دخلوا لحدود بتاع جنوب السودان، دخلوا جنوب السودان من السودان عبر الحدود طول جنوب السودان بالذات المناطق الحدودية. والناس ديل 93 النسبة بتاع 93 من الناس الخشوا جنوب السودان ديل ناس العايدين من أبناء جنوب السودان اللي كان ترضم الحرب للسودان. وحسب التقرير بتاع اليونايتد نيشن قاعد يقول إنه التقدير بتاع الكمية بتاع الجنوبيين المشوا خرطوم بتفوق 1,600,000 مواطن جنوبي. زي ما انتم سمعتوا مرة الفات الناس اللي قاعدين مخيمات المسجلين 800,000 اللي كانوا قاعدين في مخيمات، في 300,000 مسجلة، وفي 200,000 مسجلين ك what do you call it في كروت كده بتاعت السودانيين. ومر البشير كان حاجة كده سواء للسودانيين ما أعرف شنو كده وطني something like that. in addition ل 600,000
من مواطني جنوب السودان في خرطوم غير مسجلين في سجلات بتاعت ولا سجلات بتاع يونايتد نيشن ولا سجلات بتاعت الحكومه السودانيه. النقطه نمر 5 الاثر الاقتصادي للصراع يلغي بظلاله على سياق هذا البلد الحش، انه اثره الاقتصادي بدا قاعد يسهر على الجنوب السودان، وزي ما ذكر انه بلد حش يعني، وكلام ده كل مره هنا قاعد نقوله هنا في منصه بتاعت صوت الشعب. نمرة 6 ادى انقطاع المفاجئ لواردات من السودان الى جعل السلع الاساسيه بعيد عن المنال المواطنين العاديين في جنوب السودان. وده برضه هسه انتوا قاعد تلتمسوه، والناس اللي قاعدين في جوبا الوضع ده قاعد يسهر في الرمل، لانه برميل بتاع جاس الان ولا بنزين وصل لسير ثاني خرافي. نمرة 7 نيكولاس يتحدث عن النفط. النفط الجنوب السودان يمر عبر بور السودان، وهي شريان الحياه اقتصاديا لجنوب السودان، وقد يكون له آثار مدمرة على اقتصاد جنوب السودان إذا توقف النفط، وكما تعرض للتهديد مؤخرا. وهو ذكر إنه الشريان بتاع الحياة في جنوب السودان هو النفط، وإذا النفط ده توقف معناه الأثر بتاعه على الجنوب هيكون كارثي، وزي ما يتعرض للتهديد قبل كم يوم. انتوا سميتوا زي قال ناس دعم سريع، عدد انه اذا ما دفعوا القروش هم هيوقفوا النفط بتاع جنوب السودان. نمرة 7 التقارير التي تفيد بين الرعاة الماشية المهاجرون الشماليين يرفضون العودة إلى السودان مثيرة للقلق. يتحدث إنه الرعاة بتاع البقر الشماليين اللي تجي للحرب الدائرة الآن دخلوا لجنوب السودان، وهم الآن بقوا رافضين يرجعوا للسودان، طبعا الوضع الأمني القاعد بيناك، ويودي عدم وجود اتفاقيات محلية كتنظيم حركة الماشية خارج الموسم الجفاف إلى زيادة المخاطر الاشتباكات بين الرعاة من السودان والمجتمعات الزراعيه في جنوب السودان. النقطه ده از فيري امبورتنت للنقاش بعدين برضه. انا ما اعرف طبعا حكومه جنوب السودان اذا هم خاطين اعتبار لده ولا ما. طبعا جنوب السودان زي ما قاعدين نقولوا طبعا الناس زي يعني زي الجنوب ده طبعا يعني زي انا اشبهه لكم بشنو؟ نشبهه بالفيزياء، اللي هو في داس الفيزياء بيتكلم عن طاقه بتاع القصور الذاتي. يعني المروه هسه مثلا، المروه لما يكون ما فيه كهرباء بتلقاه مش بتلقاه لافي كده براو، ده الفيزياء كان كهرباء قطع بتمرات المروه بيكون لافي. فبقول لك الفيزياء انه ده الطاقه بتاع القصور الذاتي، يعني ده بتحاول انك انت تعمل. فالحكومه الموجود في جنوب السودان بتحرك بالطاقه بتاع القصور الذاتي، وانتوا كلكم اللي من بدا يعني لا في خطط لا في سياسات لا في استراتيجيات لا في ده كله ما في. فده اذا الموضوع بتاع الماشي الخش السودان جنوب السودان هي كارثه، وزي ناس يونايتد نيشن ناو they are giving alarms they are giving warning انه ده ممكن يكون سبب لهروبات لمشاكل بين الرواع، لانه ما في اتفاقيات بين جنوب السودان والمواطنين في انه الرواع ده ممكن يخشوا جنوب السودان خارج الموسم اللي هم بيخشوا فوق الموسم الغير زراعي. الرواع بيخشوا في حرب السودان المفروض ما يخشوا جنوب السودان، الان خشوا جنوب السودان وعندك ناس المساهرين وبيعتمدوا على الزراعه. فده برضه ده مشكله، ويونايتد نيشن they are also sending out alarm in regard to that. النقطه نمرة 9 النقطه 10 هنالك تنافس على الموارد الشحيه في مناطق عمليات النزوع الجديده، اللي هو يونايتد نيشن قاعد يأزر انه بقى في صراع اقتصادي الان قاعد يصل في منافسه، عمليه بتاع منافسه نتيجه لعدم وجود موارد كافيه. وده برضه لو انتم لاحظتوا قبل يومين لما نتكلمنا عن الصراع القبلي في جنوب السودان، واحده من النقاط اللي اتكلمنا عنه الناس اللي تحدثوا هنا اللي هو الصراع على الموارد. الصراع على موارد، ما عندنا موارد ضعيفه، فده طوالي بتقول للصراع. الهيد اوف ميشن يتكلم عن ذلك. برضو هنالك يقود تصعيد التوترات بين المجتمعات غالبا مع طابع القبلي في البيئه تتسم بالضيقه الاقتصاديه السائده والتوترات مجتمعيه موجوده مسبقا، ووجود الاسلحه الناريه. وكلام طبعا ده كلام خطير، وده برضو هتظل واحده من المشاكل اللي ممكن تعرف وقت ممكن يصل قتال بين المواطنين نتيجه لوجود الضغائن وانتشار بتاع السلاح والمنافسه بين القبائل وكده. نمرة 12 توكل التطورات الاخيره في ولايه آل النيل، كيف يمكن ان تصبح هذه الاوامر قابله للاشتعال في فتره زمنيه قصيره جدا، والنموذج لذلك بما حدث داخل اليونمس وشغل الاستقطاب الماشي خارج اليونمس كذلك، مع وجود محفز بسيط يشعل بسرعه الدوافع الكامله وراء سلسله من الاحداث المميته
وكما حدث في الرن قبل فتره طبعا تلاحظوا في مشكله بين النوير وكوميونتي بتاعت الدينكا بقى سويل داخل يونمس، وبراكم لاحظوا اللي حصل، وفي زول فيهم تقريبا كان مات قبل فتره. وده بياكد لكم انه المشاحنات الموجوده بين قبائل لو بس حاجه بسيطه كده ممكن يقول لقتل، بتقول لقتال بين المجتمعات، وده برضه بيطلع خارج السيطره. نمرة 14 من بين هذه الاحداث الرنج وملكال فيما يتعلق بوصول المياه من نقاط على المياه النقاط. وزي ما انتم لاحظتوا ده سيم ثينج الكلام اللي قولوا المره اللي فاتت موضوع بتاع ملكال، انه مشكله حصل لملكال ما مشكله بتاع انه بيتحملوا، لانه في ناس انا ما اعرف بينقلوا معلومات خاطئه. الممثل بتاع امين عام ذكر كلامه في الخطاب بتاعه في قدام السكيورتي كونسل انه خلاف في الرنج كان الشكل بين الرنج كان في الرنج قبل اسبوعين بين دينكا ونوير، وكان في نقطه بتاعت مويه بس نسوان، بس نقطه بتاعت مويه بس وادى للموت. كذلك الحصل لملكال بدت في المضخه بتاعت مويه وحد لموت. انا داير الناس تشخص تاخذ المعلومات بصوره صحيحه عشان الناس تقدر تقدم الحلول، عشان كل زول تلقاه قاعد يزيد من عنده والبروباغندا بتكون ماشيه ونتائجه بتكون ما كويس علينا. ده كلام من ممثل بتاع اليونايتد نيشن، وانتوا سمعتوا كل شيء في الصوت، انا بس قاعد اترجم بعربي عشان نقاط بس بسرعه كده عشان الناس كلنا نكونوا في صفحه واحده. من بين هذه الاحداث تم احتجاز احد ضباط الشرطه الامم المتحده ضد ارادته من قبل 30 نازيا لعده ساعات. وانتم لاحظوا برضه في بعض الشباب 30 شاب داخل المخيم احتجزوا واحد من القوات بتاعت يونايتد نيشن القاعدين ملكال تقريبا، لانه كان عندهم زول كان محتجز، وبعد ذاك تقريبا حصل مفاوضات وفكوا زول. شوفوا الخطوره هنا وين. نمر 15 في 7 يونيو يوم 7 يونيو 2023 على وجه الخصوص قتل الشاب من الشلوك. ده بدايه بتاع الاحداث وسميتكم قبل شويه، انا بس داير نعمل عشان الناس تكون في صوره. الكلام ده قلته هنا قبل كم يوم، لكن نسمع من الممثل بتاع بحث الامم المتحده في جنوب السودان اللي هو يوم 7 2023 على وجه الخصوص قتل الشاب من الشلوك. قتل الشاب من الشلوك يبلغ من عمر 14 عاما من موقع حمايه المدنيين طعنا. يعني الشاب الشلكاوي ده قتله يوم 7 طعنه بسكين وقام مات. نمر 16 تعرض الرجل من قبيله النوير بعد ما قتلوا شاب بتاع تشالو العمر 14 سنه طعنه بالسكين. تعرض الشاب من قبيله النوير بعد ذلك للضرب حتى الموت، ضربه حتى الموت. وافتكر ده الزول اللي كان قالوا في زول حرقوه ولا حاجه زي ده كده، ده الزول بعد ما ناس دقوه كده، ده بعد ما قتلوا الشاب بتاع شلو عمره 14 سنه، شلو جردوا شباب بتاع تشالو جردوا ودقوا زول ضربوه وبعد ذاك حد للموت، ومما ادى الى اشتباكات مميته بين ميليشيات شبابيه مسلحه. يعني الصراع في يونمس اللي بيشاكلوا ديل حسب التقرير بتاع يونايتد نيشن ديل شباب من ميليشيات مسلحه، اللي يعني معناه باعتبار يونايتد نيشن الشباب بتاع تشالو قاعدين في جوا اعتبارهم ميليشيات شبابيه، والشباب بتاع نوير قاعدين في يونمس باعتبارهم ميليشيات شبابيه مسلحه. نمر 17 تحققت البعثه الامم المتحده في جنوب السودان عن السودان من مقتل ما لا يقل عن 14 نازحا واصابه 28 بما فيهم ذلك امراه واحده. الكلام ده سميتوه كبير طبعا من الخطاب بتاعه، انا بس try to make it easier للناس اللي ما بيتكلموا انجليزي. نمر 18 بناء على طلب سلطات دوله علق الشركاء في مجال الانساني مؤقتا حركه الوافدين الجدد من السودان الموجودين حاليا في الرنج الى ملكال، لكنهم استمروا في تسهيل تنقل طويل للاشخاص الى واجهاتهم المختاره او الى واجهات اخرى عبر جنوب السودان. بمعنى سلطات بتاع حكومه جنوب السودان طلبا من الامم المتحده انه يوقفوا الترحيل الرسمي للمواطنين من الرنج الى جنوب السودان، الى مثلا ملكال والى جوبا والى المناطق الثانيه. لكن اي زول برضه عندك رغبه بطريقتك الشخصيه داير تمشي، الناس المنظمات دي ممكن يسهلوا لك. عشان كده ناس كثيرين لهسه ما قاعدين في الرنج، كان من اويل ولا من وين، يمكن الناس اللي قدروا يشيلوا ناسهم يوم داك ده الناس بتاعت فاريان المشوا بالطياره ومشوا حكومه بالذات، يمكن الحكومه الوحيده كان حكومه بتاعت فاريان، اداريه بتاعت فاريان يوم مشى وراها للناس بتاعهم. نمر 19 في اعقاب هذه الحدث الاخير قمت بزياره ملكال لمراقبه ديناميات على الارض بنفسي، اللي هو نيكولاس هايسون بعد القتل اللي حصل في يونمس هو قام مشى بنفسه ومشى لملكال عشان يشوف بالضبط كده
ديناميكيه الحياه هناك what exactly happening في ملكال. وقال نحن نمر 20 نحن نراجع، وهم الان اليو ان بدا قاعد يراجع استجابتنا الكامله، يعني بيراجعوا الاستجابه بتاعتهم داخل يونمس للاحداث والخلافات الحاصله داخل اليو ان في ملكال، سواء الاستجابات النظاميه او المدنيه، ده كلها هسه في عمليه بتاعت مراجعه ماشيه في المخيم بتاع الامم المتحده. ففعاليه تنسيقنا وبرضه الشغل الفعاليه بتاع التنسيق بتاعهم مع السلطات الامن في ولايه آل النيل اللي هو حكومه بتاع ولايه آل النيل، هم قاعدين يراجعوا النقطه ده. وكما هو الحال الان ما يقرب من 6000 الى 7000 نوير قد غادروا الان موقع البي او سي. فهو قال بعد الشكل الاخير في يو ان ملكال في حاجه قريبه 6000 الى 7000 من المواطنين بتاع النوير طلعوا من اليونمس، ومع بقاء مجتمع شلوك فقط بما اصبح الان موقع وهادي الاثنيه اللي هو مونو اثنيك اللي هو الموقع ده ظلت بقى بس يعني قبيله واحده يا بقى قاعد في ملكال في بي او سي نتيجه الاحداث الاخيره الحاصله. طبعا ده كلام بتاع الممثل بتاع البعثه في جنوب السودان. نمرة 22 يعمل الان في مجال الانسان على تكييف خطط استجابه خاصه بهم لدعم كلا مجتمعين داخل المخيم وخارج المخيم، اللي هو شغالين كيو ان يدعموا الناس اللي قاعدين في داخل المخيم والناس اللي مشوا طلعوا من المخيم بتاع يونمس. نمرة 23 تهديدات التي يتعرض لها الموقع بعيدا عن الحصار زادت فقط، وتشمل الخطه الوغائيه التي وضعتها البعثه النشر الدوريات المكثفه واكثر من 600 من الافراد حفظ السلام على الارض، اكثر من 600 فرد. في زياده الان ماشي يتم لقوه لانه في تحديد مثلا على لانه في هجوم ماشي يتم على المخيم من البرة، وزي اللي هي قبل كم يوم الروم الفتى اكوج انه مثلا في موبلايزيشن قاعد يمشي لواحد عامل داري يهاجم المخيم، وناس دينتونغ وناس ثاني جو نفوا في انه كلام. لكن يونايتد نيشن عندهم ريبورت انه في تهديد لمخيم، وكلام ده تقعد تسمعوه قبل بعدين في لما نيجي نتكلم السفير بتاع الولايات المتحده الامريكيه في مجلس الامن، هي منشن انه التحديد في خطوره بتاعت هجوم خارج المخيم على يونمس ملكال. يو ليسن تو ان ليتر اون. الامين العام ذكره هنا كويس نو الممثل الامين العام في جنوب السودان. ستقوم بإعادة تنشيط عمليات تطويق وتفتيش للبحث عن الأسلحة النارية وإزالتها من المخيم المصنف كمنطقة خالية من الأسلحة، وده المفروض الحاجة تعمله اليو ان من بدري. قالوا هنا يقوم مراجعة بتاع داخل المخيم والتفتيش داخل المخيم وتطويق المخيم بالخارج، انه ثاني المفروض ما يكون في سلاح يخش داخل المخيم، لانه سموها المخيم الامم المتحده لحمايه المدنيين. فكيف يكون مخيم الامم المتحده لحمايه المدنيين ومنظمه السلطات الامنيه بدخلوا السلاح داخل المخيم؟ اذا كل الناس الشغالين في الامن ومن الجنوبيين برضه وقبائلهم المفروض يراجعوهم، وحتى لو ادت انه يغيروا الطاقم الامني ده ويجيبوا ناس كان من استوائيه ما يكون عندهم علاقه بس بالتشولو ولا نوير في حمايه بتاعه المخيم، عشان ما في زول انهاس لاي قبيله ثانيه عشان يدخلوا السلاح في UN. ده القرار المفروض اليو ان تاخذها، لانه ده اسمه مخيم حمايه المدنيين. واي زول داير يشيل سلاح انت ممكن تطلع من يونمس وامشي شيل سلاح في المحل داير يشيل فوق السلاح. نمرة 25 انه ندعم قاده المجتمع في مسؤوليتهم عن خفض التصعيد وتولي مسؤوليه جهود داخل النزاعات. نمرة 26 نحن ندعم قاده المجتمع. انا 27 ندعم ذلك تعامل مع قاده السياسيين الوطنيين ومحليين الذين حددوا المسار العام للتسامح بين الطوائف والنزاع السلاح السلمي. وده كلام كويس انه برضه يو ان بيدعم السياسيين والقيادات من امن القبائل بتاع القاعده في ملكال اللي عندهم رغبه انه يكون في سلام اجتماعي بين المجتمعات دي. نمرة 28 ونقدر ايضا الدعم الذي قدمه والي ولايه آل النيل وقوات دفاع جنوب السودان وجهاز شرطه وجهاز الامن وجهاز الامن القومي لاستعاده الهدوء النسبي ومنع التهزيزات التي تشنها الشباب المسلح من بلد الملكال، انه في شباب مسلحين بشنوا هجوم على المخيم المتحده في ملكال هناك. وبشكر السلطات والي بتاع على النيل وكل السلطات الامنيه في انهم هم قاعدين يساعدوا في الحته دي. نمرة 29 ان اشتعال التوترات في ملكال لا يؤدي الا الى زياده
ترقية الأوسع نطاقا للنزاعات القبلية دون الوطنية التي تتصدى لها البعثة. نمرة 30 وفيما يتعلق بنشر الإحاطة الفصلية لحقوق الإنسان التي تصدرها بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان. مؤخرا عربنا عن انزعاجنا من عودة ظهور عمليات القتل خارج النطاق القضاء في ولايتي واراب والبحيرات. في واراب الوضعية مختلف طبعا، في اكسترا جوديشري من السلطات بتاع ولاية، انه مثلا نفس اللي حصل في بانتيو في قتل قاعد يتم من قبل السلطات ولا من جيش القاعد في واراب وبحيرات تجاه مثلا الناس اللي تقريبا مختلفين معهم يعني، فهم برضو منزعجين جدا انه في قتل قاعد يتم في واراب في للناس، والقتل اللي بيتم خارج السلطات القانونيه والقضائيه في ولايه. وتواصلنا مع حكومه بشان هذه الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان. 31 سيؤثر موسم الجفاف الممتد وتاخر هطول الامطار على معاصيل بما يزيد من انعدام الامن والضعف، ويزداد نشاط الاجرام الذي يستهدف المواد الغذائيه. اشار انه برضه في مشكله بتاع الامطار والجفاف ويكون التاثير، وده برضه بيزيد نشاط بتاع المجموعات الاجراميه. النقطه نمره 32 في بور، في حادثه واحده فقط سرقت، يعني في حادثه واحده في بور، انتم سميتوا الكلام ده خلال شهرين وثلاث شهور الفاتت، تم سرقه 7 أطنان من الطعام اللي كانوا شايلين غذاء ماشيين لتجاه بيبور. ناس جو مش هاجموا العربات دي وشالوا الاكل دي. اضر برنامج الاغذيه العالميه لوقف التخزين المسبق لاغذيه للمره الثالثه هذا العام، وده طبعا عنده تاثير على المواطنين المحتاجين، انه المفروض الغذاء ده يمشي لهم. اذا السلطات المفروض هي تنتبه، وبرضه يونايتد نيشن لانه ده برضه عندها خطر على المواطنين. نمر 33 الهجمات على العاملين في مجال الانساني والاصول غير مقبوله. في هجوم قاعد يتم على العمال العاملين مع المنظمات الدوليه، والاصول التابعه للمنظمات الدوليه برضه بيتم الهجوم عليه وكده، وده برضه اليونايتد نيشن بيقول انها حاجه غير مقبول، وده السمعه ما كويسه لجنوب السودان. خطاب ده بيجروا امبارح يوم في قدام جلسه مجلس الامن وكل الدول، ويشز ده بؤكد انه طبعا ما في حكومه موجود في جنوب السودان، واي زول يدك سلاح يو كان دو وات ايفر يو كان دو. نمرة 34 يجب ان يكون العاملين في مجال الانساني قادرين على توصيل الامدادات المنقذه للحياه بامان ومحتاجين للحمايه. 35 تواصل بين الامم المتحده في جنوب السودان تزويد قوافل برنامج الاغذيه الان بحمايه القوى، ونحن نتعاون على زياده تحديث التنسيق والعمليات. طبعا الناس بيجوا قالوا بينقلوا الاغاثه من منطقه لمنطقه بقوه بطف، خلاف كده الاغاثه دي لانه ناس جعانين، حكومه ما شغاله حاجه، الناس دي جعانه، وبعد ذاك ممكن يحصل عمليه بتاعت انه نهب وكده. مع تزايد الاحتياجات والتداول المواد، اتخذ الشركاء في مجال الانساني قرار صعب لتحويل مواد عن الاستجابات الجاريه لتلبيه احتياجات الماسه الناشئه، بما في ذلك عائدين الضعفاء واللاجئين من السودان. وطبعا ده له تاثير على الناس بتاعنا لانه ما في سيفتي وكده، وده حاجه صعب. 37 ابلغنا البيان الصادر عن الهيئه الحكوميه الدوليه المعنيه بالتنميه الاغاث مؤخرا بين المأزق السياسي بين إقالة وزير الدفاع والشؤون المحاربين القدامى أنجلينا تين قد تم حله على ما يبدو، ولكن لم يتم الاعتراف به على هذا النحو، إننا نحث الاعتراف على تجنب اتخاذ قرارات الحادية جانب. وكلام ده امبارح تكلمنا عنه هنا. الناطق الرسمي باسم دكتور ياك مشار بوك امبارح قال انه كلام زي ده ما حصل، ومايكل ميكو امبارح برضه قال انه كلام ده اصله تم حله، والناس رياض مشار وقالوا كلام ما لم يتم حل بتاعه كده. مطالب ايضا مضاعف الجهود لدعم وضع الدستور وتحضيرات الانتخابات. مضاعف الجهود، طبعا الدستور لسه ما تم، دستور دائم، وكذلك التحضير للانتخابات. 39 في تقديرنا في عمليه وضع الدستور متاخر 10 اشهر، يعني عمليه بتاع وضع بتاع الدستور مؤخر ل 10 شهور عن الموعد بتاعه الاساسي، والتخطيط للانتخابات متاخر ايضا 8 اشهر. شوف يعني تخطيط الوضع الدستور مؤخر 10 شهور، والتخطيط لانتخابات مؤخره لمده 8 شهور. لناس الحكومه اللي قاعد يقول يتكلم عن انتخابات، النقطه دي اكتبوا تحت للنقاش بعدين. ده برضه بوريكم انه الحكومه دي بتتكلم ساكت، كلام اللي بيعملوا بروباغندا شغالين فوقه، وكير ماشي بار غزال وانتخابات، ده كلها دعايه رخيصه
ما منها فايده يعني. ولا تزال إدى الجوانب من الترتيبات الامنيه انتقاليه معلقه، ده كلام قلناه امبارح. الترتيبات الامنيه كلها لسه ما تمت. اذا انت داير تعمل انتخابات دي هتعملها كيف يعني؟ اذا كان التحضير للانتخابات متاخر 8 شهور، الدستور مؤخر 10 شهور، ترتيبات الامنيه كلها ما تمت، انت داير تعمل انتخابات ده على اساس. في وقت الحالي فإن جنوب السودان غير مستعد لبدء عمليه انتخابيه. ده كلام خطاب اتقدمت من ممثل بتاع المتحده في قدام مجلس الامن. والنقطه ده برضه انا داير الناس ما في بيان طلع من الحكومه عشان برضه السبورترز بتاعهم في السوشيال ميديا those are not updated, those are not connected. طبعا مرات يعني بيجوا كده ناس بتتخبط وبتمسك هنا. امين العام ممثل بتاع امين العام في جنوب السودان والرئيس بتاع البعثه هو ذكر الاتي قبل، وحسه قال في الوقت الحالي فإن جنوب السودان غير مستعده لبدء عمليه انتخابيه، يعني جنوب ده ما مستعد لاي انتخابات خلال سنه جاي. ده يكون نقطه للنقاش بعدين. وقد سمعنا هذا مباشره من اعضاء الحكومه واحزاب السياسيه والمجتمع المدني. يا ناس الحكومه طبعا ناس الاي جي بيجي بكذبوا على الشعب بتاع جنوب السودان، شغالين دعايه سياسيه انه نينا ماشيين انتخابات. بمشي بقولوا للناس اليو ان انه والله نينا وي ار نوت ريدي فور ذا الكشن. دي برضه بنخلي لكم للنقاش بعدين لما نرجعوا، لان ده كلام بتاع الممثل بتاع المتحده. سمع الكلام ده من الاعضاء بتاع الحكومه والاحزاب السياسيه والمجتمع المدني الذين يدركون جميعا ان هنالك حاجه مليحه جديده للتعامل مع هذا الامر بكل جديه. نمرة 41 فإننا نعتقد أيضا إنه بوجود إرادة سياسية موحدة بين جميع الأطراف قد يكون ممكنا لجنوب السودان سد فجوة إذا بقى في إرادة سياسية. الكلام ده مبارك قلنا هنا إنه الاس بي ال ام اي جي ما عندهم إرادة سياسية لتطبيق اتفاقية. ده برضه بنخليها لكم بعدين نقاش. وتحقيقا لهذا الغرض أرحب بمبادرة الحكومة المنشطة لتشكيل فرقة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة وهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والاتحاد الأفريقي للنهوض بعملية وضع الدستور وعمليات انتخابية التي عقدت أول اجتماع لها منذ أسابيع قليلة. طبعا الحكومة لما لقى نفيذها ناس الاس بي لما يجي لقوا نفيذهم مزنوقين زنقة يا فاروق يا إليسون نيانجو، مزنوقين زنقة انزنقوا دايرين شاوت يونايتد نيشن قالوا لا يا جماعه هو اننا قلنا الروب والشغله ما بنقدر له. الان نحن محتاجين يكون في اللجنه من الامم المتحده ومن الاتحاد الافريقي ومن الايجاد عشان نحن نشتغل سوا عشان تو ميك ات ورك اوت. اذا القرار والاونطه اللي تسامنوا فيه انتخابات وشنو ده باعتبار ده دعايه، ده فرفره بتاع المصبوح الديق المصبوح الديق من ده خلاص ماشيين يتبع بيتفرفر. فده ده الحاصل. لكن في الغرف المغلقه بيقولوا للمنظمات الدوليه we are not ready for the election. كما حث اصحاب المصلحه المعنيين على مضاعفه عددهم عند اقرار قانون الانتخابات الوطنيه للبرلمان وتشكيل لجنه وطنيه للانتخابات. لجنه ما قانون ما تم قانون بتاع الانتخابات واللجنه زادوا ما كونوها. وطبعا ديفيد بيل مبارك ذكر حاجه عن ورشه عمل وورشه فرتق لانه المفوضيه غير مستغله والزول القاعد في المفوضيه الانتخابات ده زول بتاع الحكومه، معناه ما بكون جدير للثقه بتاع الاطراف لانه انت بقى عندك طرف المفروض طوال يتم اقالته يعني. حتى يتمكن شعب جنوب السودان بدا في تغيير شكل ومضمون نظامي دستوري والانتخابي جديد. لا يمكن ان تكون اي عمليه انتخابيه ذات مصداقيه وناجحه دون حيز مدني وسياسي ملامع لجميع المواطنين المشاركين فيها، وهنالك كثير الذين يتعين قيام به في هذا الصدد. بالضبط كده. انت ما ممكن تتكلم عن حريه، تتكلم عن انتخابات وانت ما في حريه سياسيه. انت ما بتسمع للناس العايو يعملوا ندوه، ما بتسمع للان دي ام يعمل ندوه، ما بتسمع لحزب شوي يعمل ندوه، وانت بتتغل في كوادر. انت امبارح استمعتم لكلمه بتاعت نائب الحاكم. خلينا نشغل لكم عشان الناس اسمعوا الكلمه ده. ما انت هسه ده كلام انت ممكن تتكلم عن انتخابات واسمعوا خطاب بتاع نائب الحاكم في واو. اسمعوا الكلام ده. خلينا نشغل لكم. دي مناطق انا قاعد اسمع قاعد في لك وين ناس نيو سايت هنا. انا قاعد اسمع قاعد في لك بيان بتاعكم كثير هنا. كلام ده صح ولا ما صح؟ لك ده انا ما دايرينه. قبل باللك معاكم تعالوا كلمونا نحن عشان احنا اكثر ناس بتاع لك اكثر ناس لو يقدر نحن ندير لايك ما نوصل لحد الحد الاخير. يا شيء برا هنا
يا ما يقعد لنا جو مدينه هنا امبارح يقعد معانا في عديل فاهمين كلامنا؟ كان في زول ملقلق تعالوا لك موجود يسجد الدجينيه قال فلان ده كده عشان نشوف معاه اللقلقه ده كيف نوصله للحد بتاعه. يوم الخميس كلكم تكونوا جاهزين هنا لابسين فانيلا احمر، اللي ما عنده فانيلا احمر بنلبس فانيلا احمر ويجيب لنا كان في كشف خليه يجيبوا لنا. تعرف الكشف ده بتاع شنو؟ وصلوا له الكلام ده كويس. الكشف ده بتاع شنو؟ انت بتعرفه ما تقولوا هنا لكن جيبوا له مع انه في ناس هتقطعوا البحر داير ولا ما داير يقطع البحر اليوم. انا بالليل في اجتماع قلت من الرئيس يجي الناس مع كلام رئيسني انا هنعمل في الاسبوع 4 ويل درايف. 4 ويل درايف ده ما في حاجه بجيب قدامه. ده ياهو احنا دايرين نعمل هنا، ده ياهو شعار بتاعنا، ده شعار زي تجيبوا هناك نجمه ده فيه، لكن دي شعار بتاعنا بلدوزر. الزول الملقلق نحن بنقوشه برا. ده يوم احمر في نيو سايد، والنيو سايد اليوم ده حيقلب لونه احمر. ده يا عمي انا قاعد اسمع عمليه ازعاج كل يوم في التقارير بتاعتنا، انا قاعد اسمع نيو سايد نيو سايد نيو سايد. ده ما نهايه كلام، في كلام كثير لسه ورا، كلام قوي اقوى من الكلام ده لسه جاي، مع انه لون هيكون لون احمر بس ما في غيره يعني. واو، القوه بتاع الشباب ده القوه اللي احنا هنعتمد عليكم ونحن واثقين منها. وده خطاب بتاعت الحركه الشعبيه في الحكومه. ده خطاب بتاعت نائب الحاكم بتاعت غرب غزال، نائب حاكم بتاعت كومرات ساره. ده خطاب تهديد وارهاب للناس بتاعت اسفل مايو في واو هناك وللاحزاب السياسيه الثانيه، انه يعني يوم سلفاكير جاي واو يوم 27 لو انت ما داير بقطعوك البحر، يقطعوك البحر تمشي للكونغو ولا تمشي لافريقيا الوسطى اذا انت ما داير تلبس الاحمر. وقال يوم ده كل زول في واو لازم يلبس اللون الاحمر. انا مباراه سميت من الدكتور مدود انه قالوا حتى في عويل ذاته قال القميص يكون احمر، انا ما ادري اقول الثاني ذاك الداخلي برضه قال يكون احمر، البنطلون يكون احمر، الشراب يكون احمر، والطاقيه يكون احمر، والنظاره يكون احمر. يعني يوم ده قالوا دم بس، يعني يوم كيس الفاكير ماشي واو يوم 27 قال يكون دم بس، دم اي حاجه في جسمك ده يكون احمر كويس. سنونك زارو قال انت زارك سنون ابيض ما دايرينه، لازم تاخذ سنونك مارب مناكير احمر وكل حاجه يكون احمر، لانه قالوا ده يوم بتاع الدم. ده تنظيم بيتكلم عن انتخابات ديمقراطيه، ده تنظيم دموي وقيادات دمويه، وانتوا الجنوبيين لازم تتبعوا له. نشغل الصوت ثاني للزول ده ارهابي ده. اي مره رجع هناك يوم 27 ناس كلهم من الساعه 5 صباحا دايرين نشوفهم في الساد واو، وحنشتغل بيت باب شارع كل الناس زي يصحبوا. اذا جاي من نازريت من نيو سايد ده حررناه رمانه بالمناسبه، لينا جايين وانت جاي لفورمدين تجد حي الموظفين هنا نمشي نمره 3 وطوالي ماشيين حي الفلاطه والدرجه ماشيين الاستاد. ده الزقف الاحمر اسمه زقف الاحمر، ده ما في حاجه بيجيب قدامه، لو بيجيب شنو ما بيجيب قدامك، لانه نحن we are following this guiding star. اما الناس الماشيين ورا الوان ثانيه دول خليهم هناك، نجي نلقاهم خشمهم ملح ما في رجعه لورا من الليله، ما في رجعه لورا. عربيه بتاعنا ما في ولدات ما في خلف، عربيه ماشي قدام بس، وانت كان ما كنت من قدامه ده مشكله ثاني براو. ده دايرين وانسى والسواق بتاعه كمان ما ماشي مع ناس زين. كان في زول يوم ذاك بفضل في بيت، ده كان مره ولد لانه نخليه باين انه ده صعب. شوف جانا صغير كوره تغطيه يقول لك بيغطيه انتوا ماشيين قدام. الدميان يشيل المكسر كله ماشيين وين؟ ماشيين الساعه يشيلوا في رقبتنا وماشيين، لانه ده قضيه شعب، قضيه حريه، قضيه نضال، قضيه وحده، قضيه سلام اجتماعي، قضيه سلام وصل كلنا نكون مع بعض. يحور الشأن جلسات فقير ميادة عشان يكون قائد بتاعنا. ده المطلوب منكم الان يا نسوان، والنسوان زي ما قلنا كويسين جدا في التليفونات، والتليفونات الثانيه بتاعهم قادرين يوصلوا المعلومه كويس. ده دايرين منكم تجيب عيالك ويا جيرانك وماشيين، وكان في راجل جيران ده يوم تاخير بيجوا قدامك بيقولوا له ماشيين قدامك. يوم ده ما في ليل فيه، نحن بنقوم في استاد
هنوم كلنا في الساد الناس يمشوا وكلنا نموت هناك والبشر مويه هناك والياكل هناك لانه نحن مطورين دول كبير بتاعنا عشان نرفع يد فوق كابناء بتاع بحر الغزال لانه ده الولد بتاعنا الاسفل كله في جنوب السودان رشحوا عشان يكون الفلاج بيرر بتاعنا اللي هو مرشح لرئاسه الجمهوريه الجاي. معناتها نحن ما نلوم زي يوم السته نفس الكلام حصل وين؟ نرجع للكلام بتاع زول ده. طبعا ده زول ارهابي زكريا جوزيف قرن ده طبعا ده ولد بتاع مناضل، لكن طبعا الاسود دايما مرات بيجيبوا تراب، ده زول ده تراب، يعني حاجه موسف لخطاب بتاع يعني زول جاهل ولا يفقع سلوك بتاع الحركه الاسلاميه، خطاب بتاع مؤتمر وطني، خطاب زي ده يا زكريا جوزيف قرن ما عنده مكانه في جنوب السودان. باب تقال نفسك في ليبيا تستعير خطاب بتاع القذافي زنقه باب وبيت بيت، انت ماشي قال تطلع الناس برجال امشي وين يستقبلوا سلفاكير. انا ما ادري استقبل سلفاكير، لكن انتوا براقوا الجنوبيين شوفوا الحركه الشعبيه لتاريخ السودان في الحكومه، تنظيم فاشل يقدم خدمات للشعب بتاع جنوب السودان، لكن فعالين انه يمارسوا الارهاب على الشعب بتاع جنوب السودان. من خلينا نواصل ونرجع للكلام ده بعدين لما ماشيين نفتح فرص للناس. يعني ده خطاب يعني قال الناس ما في لون ثاني. طبعا الناس الغريبه انه جنوب السودان في اثنين فريق بتاع الهلال وفريق بتاع المريخ. هلال ومريخ. مريخ يا هو الناس الدم الحركه الشعبيه، والناس الهلال بلو ديل يا ناس بتاعت ايو بتاع رياض مشار. الان شعب بتاع جنوب السودان واقعين تحت سندان بتاعت اللون الاحمر واللون البلو يسي. لكن المشكله وين؟ المشكله انه اللون البلو الاحمر الان ما دايرين منافسه. يعني حتى رغم ده خرطوم انت بتكون لابس البلو بتاع هلال ولابس الاحمر بتاع مريخ وماشيين، لكن بتاع الحركه الشعبيه ده في الجنوب ده قالوا الناس الايو زادوا في واو هناك ما دايرينهم، وده قمه بتاع الدكتاتوريه وممارسه فرض راي والراي الاخر. وقال لنا منين ماشيين بيت بيت، انت ما تفتش الناس بيت بيت اطلعهم بالرجال يستقبلوا السلفاكير. ده انا بخلي لكم لهذه بعدين. المهم النقطه الاخيره في الخطاب بتاع وده انا جبت الكلام ده في كلام قالوا نيكولاس انه انت ما ممكن تتكلم عن انتخابات وانت ما بتسمع انك المنافسين بتاعك في الساحه السياسيه يكون عندهم راي والراي الاخر. نمر 46 ارحب بمشاركه المجتمع المدني في حوارات الفصليه مع قياده البحث بشان متطلبات التوسيع الحيز المدني والسياسي ومعالجه طبيعه مشاركتنا، فضلا عن مشاركتنا مع قيادات الاحزاب السياسيه وكده. أؤكد مجموعتان وضرورة الاستعجال إذا أرادوا إجراء انتخابات في عام المقبل. ده كان الخطاب بتاع نيكولاس هيثم. خلينا أنا أشغل لكم الخطاب بتاع وده خطاب مهم جدا بتاع رئيس شارلز تاي بتاع رئيس كلمة بتاع رئيس RJMEC في جنوب السودان امباسادور وجنرال شارلز تاي جيتواي. خلينا أنا عشان الصوت انا ممكن بشغله هنا بالسبيكر عشان يكون لكم واضح وبليز listen to it. I thank Mr. Hassan for his briefing and I now give the floor to Major General Charles Taye Gitwaye. Madam President, at the outset, permit me to congratulate you and the United Arab Emirates for being elected member of the United Nations Security Council for the year 2022-2023 and assuming your second presidency for the council in the month of June 2023. لو في مشكلة بتاع صوت ناس في كلاب هاوس وفيسبوك اكتبوا لي please. 23. I would like to thank you for inviting the Constituent Joint Monitoring and Evaluation Commission, RJMEC, to address this esteemed council. RJMEC is the official oversight body responsible for overseeing, monitoring, and evaluating the status of the implementation of the 2018 Revert Rights Agreement on the resolution of the conflict in the Republic of South Sudan, RRCRIS, and are mandated to submit reports and brief this council, amongst others, on a quarterly basis. Over the last 5 years of the implementation of the agreement, South Sudan has enjoyed its longest period of relative peace and stability
since its independence in 2011. However, the pace of implementation of the agreement has been slow, and as much of what was expected to have been implemented by the end of the stipulated period of 36 months of the transition period was not achieved. Consequently, the revitalized peace agreement was extended for 24 months from February 2023 to February 2025 to enable the completion of the unification of forces, the making of the permanent constitution, and to prepare for the conduct of credible, free, and fair elections in December 2024. My briefing to this August Council, therefore, we will briefly highlight our assessment of the South Sudan peace process and the RJMEC's ongoing efforts in support of its implementation, and conclude with some recommendations. Madam President, overall key achievements in the implementation of the agreement include the following. Under governance, the executive and legislative arms of the revitalized Transition Government to National Unity, RTGNU, has been established and operationalized at both the national and state levels. The dispute over the number of states was resolved, and the revitalized peace agreement was incorporated in the transition constitution. Also, some crucial legal, judicial, and institutional reforms are ongoing. On the transition security arrangements, approximately 55,000 of the 83,000 Phase 1 necessary unified forces were trained and graduated. These troops remain in their training areas, awaiting deployment to their respective units. However, Phase 2 and disarmament, mobilization, and reintegration DDR process is yet to commence. On humanitarian affairs, the opening of key humanitarian corridors has facilitated the return of some South Sudanese refugees and IDPs. Some economic reforms have been implemented, encouraging greater transparency and accountability, but this too remains work in progress. On transition justice, progress is being made in the drafting of the bills for the establishment of the Commission for Truth, Reconciliation and Healing, CTRH, and the Compensation and Reparations Authority, CRA. Once these institutions are established, they will drive forward the much-needed process for reconciliation and healing in South Sudan. In terms of the permanent constitution, the law to govern its making has been enacted, and steps are being taken to operationalize it. I would like to underscore that the agreement states that elections at the end of the transition period should be held under the permanent constitution. Madam President, the main challenges which have slowed down progress in the implementation of the revitalized peace agreement include trust deficits among the parties, lack of adequate resources, capacity gaps, persistent levels of intercommunal violence in the states, negative activities of the holdout groups, and natural calamities like floods. Most recently, additional strain has been placed on the humanitarian and other resources in South Sudan by the influx of refugees and returnees from the conflict in the Republic of Sudan. Madam President, elections are due in December 2024, which is around 18 months from now. In order to conduct free, fair, and credible elections, the following critical benchmarks need to be attained as per the revitalized peace agreement. A. Completion of the unification and the deployment of forces in order to provide election-related security. B. Reconstitution and operationalization of the institutions tasked with the preparations and conduct of elections, namely the Political Parties Council and the National Election Commission. C. The making of a people-led, people-owned permanent constitution to guide the conduct of elections. D. Judicial reforms to enhance the capacity and independence of the judicial institutions to deal with election-related disputes. And E. Improvement to the overall political and civic space in which multi-party elections are conducted. At this critical juncture of the extended period of the revitalized agreement, the RTGNU requires more support from this Council and the international community for it to be able to complete the implementation of the critical pending tasks of the agreement. Without predictable and adequate funding, our assessment is that South Sudan will continue to struggle to adhere to the implementation schedule of the Arab Peace.
In RJMEC's view, the international community can support the South Sudanese efforts, especially by directly funding the constitution-making process, disarmament, demobilization, and reintegration, DDR, as well as the preparation and conduct of elections. Madam President, with regard to RJMEC's efforts in support of the implementation of the revitalized peace agreement, RJMEC continues to monitor and evaluate and oversee the mandate and tasks of the RTIGNU, including the adherence by the parties to the agreed timelines and implementation schedule in accordance with Chapter 7 of the revitalized peace agreement. RJMEC's objective and advisory reports and all-inclusive stakeholders' monthly plenary meetings continue to inspire confidence in the peace process and encourages the parties to stay the course of peace. In our regular quarterly evaluation reports to the RTIGNU, to IGAD, to AU Peace and Security Council, and to this council, help create focus, unity of purpose, and informed policy decisions making on South Sudan and the implementation of the agreement. RJMEC continues to oversee the work of agreement institutions and mechanisms, breaks deadlocks among the parties, and regularly engages the parties to the agreement, key peace partners, and other South Sudanese stakeholders in a bid to build consensus and expedite progress. In conclusion, Madam President, I would like to underscore that RRCRIS legitimizes the transitional government of national unity in South Sudan and remains the most plausible blueprint for a peaceful transition and in building enduring peace in the Republic of South Sudan. With the prospect of elections looming only 18 months away, there is need for a collective effort to focus on South Sudan at this critical time and ensure that the agreement is implemented in letter and spirit. In that regard, I would like to appeal to this council to remain seized of the peace process in South Sudan, engage the RTIGNU to expedite implementation of peace agreement, and to conduct elections as scheduled, and to consider visiting Juba at this critical time of election preparations, and to stand in solidarity with the people of South Sudan. I thank you. شكرا جزيلا. انتوا استمعتم لكلمه بتاعت شارلز الرئيس بتاعت مفوضيه RJMEC في جنوب السودان. وانا خلوني انا زي ما انا قبل شويه حاولت اعمل بريفنج بعربي لكلمه بتاعت نيكولاس هايسم الممثل بتاع الامين العام في جنوب السودان والرئيس بتاع بعثه الامم المتحده. انا داير نعمل برضو بريفنج بسيط لكلمته للناس بتاع العربي عشان برضو الكلمه دي مهمه. بعد داقه نحن نمشي لكلمه بتاعت ماركو اللي هو ممثل بتاعت سانتياغو في الجلسه بتاع مجلس الامن. انا زي ما ذكرت قبل شويه للناس انه شغلت لناس فيسبوك، انا شغلت باوديو لانه الصوت بالنسبه للناس اللي قاعده يشاهدوا فيسبوك ويوتيوب كويسه معاكم، لكن للناس اللي قاعده في كلاب هاوس الصوت ده ضعيف الا نشغله كاوديو برا هنا. هو اشار لبعض النقاط اللي هو شارلز امباسادور شارلز تاي. هو قال انه طبعا الجسم ده راقبت اتفاق السلام خلال ال5 سنوات الماضيه بتاع التنفيذ بتاع الاتفاقيه، وبرضه اكد انه التنفيذ بتاع الاتفاقيه كانت بطيئه خلال الفتره اللي فاتت ولم يتحقق كثير مما كان متوقع تنفيذه بنهايه ال 36 شهر المنصوص عليها فتره انتقاليه. وده كلام اللي قلناه امبارح وبنكرر انه الحكومه دي ما عندها اراده وما عندها رغبه انها تنفذ الاتفاقيه بتاعه السلام. الحاجه الثانيه برضو تم تمديد الفتره الاتفاقيه التي أعيد تنشيطها لمده 24 شهرا، وكان بدأ من فبراير 2023 لعدي فبراير 2025. 2000 ده بيكون النهايه الكليه لإتاحة الاستكمال توحيد القوات، وضع الدستور دائم، وتحضير لإجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية في ديسمبر 2024. برضو ذكر في نمرة 5 فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية الانتقالية تم تدريب وتخريج ما يقارب ب 55,000 من الجملة بتاع 83,000 قوة الكلية من القوات الموحدة الضرورية للمرحلة الأولى
لتنفيذ الاتفاقية. ولا تزال هذه القوات في مناطق تدريبها في انتظار نشأها في وحداتها. يعني القوات ده ما نشروهم، بعد ما خرجوهم ظلوا قاعدين في معسكرات بتاع التدريب بتاعتهم. وده برضه عنده علاقه بانه انا ما اعرف طبعا حاجات دي كله، ما في حاجه تم. الحكومه دي بتتكلم عن انه اننا ماشيين للانتخابات، بيمشوا باتفاهم. نخلي لكم لما تيجوا للنقاش. برضه لم تبدا بعد المرحله الثانيه وعمليه نزع السلاح. المرحله الثانيه يعني في باس 2 بتاعت التدريب بتاع التريننج بتاع يونيفاي فورسز، الناس دي ما بدا، ما دخلهم لمعسكرات. الحاجه الثانيه برضو عمليه نزع السلاح، المفروض يتم نزع السلاح. العمليه دي ما بدت، وتسريع القوات واعاده الدمج ما تمت، وده عندها خطوره. عشان كده قلت الخطاب ده مهم تسمعوه. عندها خطوره في المرحله بتاعت الانتخابات، لانه انت ما ممكن تدخل انتخابات ولسه الميليشيات المنتشره والقبائل لسه في تغاين جوا الناس، والسلاح لسه منتشر، ولم يتم تكوين قوات مشتركه، والبلد عباره عن ميليشيات. اذا نتيجه لم يعترف اي طرف من الاطراف بنتيجه الانتخابات، هذا ممكن يقود لحرب قبليه شامله ويقود لمجازر في جنوب السودان، وده ممكن يكون متوقع. وده نقطه ناس كثير طبعا they don't care، ما خاتين في اسبانهم، لكن المجتمع الدولي خاتين كلام ده في اسبانهم. نمر 7 لم فيما يتعلق بالعداله الانتقاليه يجري لم يورث اي تقدم في صياغه المشاريع القوانين. بما يتعلق بالعداله الانتقاليه طبعا قال ما مشوا، ما في حاجه عملوها، بس في عملوا الجسم وهمي كده، لكن ما في اي حاجه يتعمل بخصوص المصالحه والتعويض. لكن بما يتعرض للعداله الانتقاليه ما في حاجه، لانه الحكومه دي ذاتها قاعده تأرجل الاجراء بتاعت العداله الانتقاليه. بما يتعلق بصياغه المشاريع القوانين لانشاء لجنه التحقيق والمصالحه وتضمين الاجراء وهيئه التعويضات وكلام كثير، ما في حاجه تم تعقيده. اود انا اشدد على انه بموجب اتفاق ينبغي اجراء انتخابات في نهايه فتره انتقاليه، وبموجب دستور دائم جديد. يعني انت ممكن تتكلم عن انتخابات ولسه انت ما عندك دستور، وده نقطه اننا قاعد نناقشه مع ناس الحكومه. انا بقول لهم انه ما ممكن تتكلم عن انتخابات وانت ما عندك الدستور دايم، والاتفاقيه بتقول انه لازم الانتخابات تقام بدستور جديد وكده، وده ما تم. تشمل التحديات الرئيسيه التي ادت لابطاء تقدم في تنفيذ العمليه. التحديات انا داير اذكرهم، كلامه ما كثير يعني، انا لخصت بس النقاط المهمه بس. واحد من الاسباب اللي ادت لعدم تنفيذ الاتفاقيه حسب كلام بتاع شارلز تاي امبازر شارلز، هو قال عدم وجود الثقه بين الاطراف، ما في ثقه بيناتهم. نمر 2 في مشكله بتاعت موارد الكافيه لتنفيذ الاتفاقيه. نمر 3 ذكر انه في ضعف بتاعت القدرات، القدرات بتاعت الاطراف دي ضعيفه. نمر 4 ذكر انه واحده من الاسباب استمراريه مستويات العنف بين القبائل في الولايات. نمر 5 الكوارث الطبيعيه مثل الفيضانات وجفاف، ده برضه قاعد تاثر. بما يختص بانتخابات في جنوب السودان، ذكر الاتي: من المقرر اجراء انتخابات في ديسمبر 2024، هي حوالي 8 اشهر شهر من الان، من اجل اجراء انتخابات حره ونزيهه وذات مصداقيه. يجب تحقيق معايير تاليه وفقا لاتفاقيه السلام تم تنشيطها. وده نقطه ناس الحكومه طبعا ما بيخطوا في اسبانهم، وانا دايركم تسمعوا برضه نجهز للنقاش بعدين لما نفتح فرص نقاش يكون برضه فرصه بتاع نقاش. واحد يعني بقول شارلز قال انه ما ممكن تعمل انتخابات وانت ما كملت الحاجات دي. واحد استكمال توحيد القوات. 2 اعاده انتشارها من اجل توفير الامن للانتخابات، ده نقطه مهم جدا، لازم يكون في امن في الانتخابات. والوضع القبلي الحش ممكن يقود لصدامات، ممكن يقود لعدم الاعتراف بالنتيجه بتاع الانتخابات، وبعد ذاك ممكن تخرج الوضع من السيطره وتتحول للحرب الاهليه، وممكن ياخذ طابع قبلي. برضه بالذات الشغل اللي شغال فيه كيراسه ده شغل بتاع انه استقطاب قبلي وتعييد قبلي، وده برضه ممكن يقود لانه اطراف الثانيه برضه تمشي في نفس المنوال. ده الرياض برضه ممكن يمشي في نفس المسار القبلي ده، يستقطب باستقطاب قبلي، وبعد ذاك النتيجه يكون غير جيده لكل الاطراف. نمرة 2 من الاسباب هو يتكلم من لابد من اعاده تشكيل
وتفعيل المؤسسات المكلفة بتحضير الانتخابات وإجراءاتها. وبرضه يتحدث عن مجلس الأحزاب السياسية لم يتم تكوين بتاعه، والمفوضية القومية للانتخابات لم يتم إعادة صياغة المفوضية. إذن أنت قاعد تتكلم في انتخابات كيف يعني؟ برضه ده بنخلي لكم بعد شوية للنقاش لما نفتح فرصة. نمرة 3 يتكلم إنه وده الدستور دائم بقيادة الشعب، وهذا الدستور يكون ملك للشعب لتوجيه إجراء انتخابات. لا، أنت الآن ما عندنا الدستور دائم. طيب أنت هتمشي الانتخابات ده كيف؟ نمرة 5 تحسين الحيز السياسي اللي هو حريات السياسية والجو السياسي للمنافسة السياسية والمدني الذي يتم فيه إجراء انتخابات متعددة الأحزاب السياسية. طبعا ده كلها غير جودة ما في، فهو بيقول إنه ما ممكن تتكلم عن انتخابات وأربع أسباب ده أنت ما عملته. تنفيذ خارطة الطريق في هذه المرحلة الحاسمة من الفترة الممتدة للاتفاق، المواد تنشيدة تتطلب أرتيغونو مزيد من الدعم من هذا المجلس والمجتمع الدولي حتى تتمكن من إكمال تنفيذ مهام المعلقة الحاسمة بدون تمويل كافي ويمكن التنبؤ به، فإن تقييمنا هو أن جنوب السودان سيواصل الكفاح من أجل الالتزام بجدول الزمن للتنفيذ الاتفاقي. وده السؤال أنا امبارح أنا طرحته هنا وأنا بطرحه تاني أسأل النقاش. مثلا رأيكم شنو مثلا؟ لأنه هسه الإجراء ده ماشي في إنه حكومة دي ما جادة وهي غير جاهزة. فلن هنا نتوقع أنا بنتوقع يا جماعة إنه مثلا ممكن يكون في فترة انتقالية تانية، وهل الفترة الانتقالية تانية ده يكون بغيار بتاركير ورياض مشار لأنه أميد الاتفاقية؟ وهل أنتم كجنوبين مستعدين إلى ذلك ولا اللي بيحصل شنو؟ ده برضه خلوها كسؤال لنقاش، بالإضافة للسؤال تاني بطرحه لكم بعدين in المشاورات الماشية هسه في الروم. نمرة 3 من وجه نظر RJMEC يمكن لمجتمع الدول أن يدعم جهود جنوب السودان لا سيما من خلال تمويل مباشر لعملية وضع الدستور ونزع السلاح والتسريع وإعادة دمج DDR وكذلك في تحضيرات الانتخابات وإجرائها. ده فقط ده كلام بتاع شارلز النقاط المهمة. خلينا نمشي للكلمة بتاعت ماركو اللي هو ممثل بتاعت سان دييغو، وبعد ذاك الباقي كلمات تانية بتاع الممثلين بتاع الدول هيكون فيديو شغال كده المس ما اكثر من 30 دقيقه. بعد ذاك هنا انا في تعليق ان ريجارد للسودان والمفاوضات الماشيه في الروم. انا قبل قلت باخرهم للاخر حاجه عشان ده بيكون محور برضه للنقاش. let me play كلمه بتاعت ماركو الممثل بتاع سان دييغو في مجلس اجتماع في جلسه بتاع مجلس humanitarian aid. let me play it here عشان الصوت. Dialogue, humanitarian aid, and also able to conduct international mediations and facilitation in different parts of the world. From the peace agreement. No, دقيقة يا أخواننا إذنكم. Is something wrong here. لأن خلينا نجرب الكلمة دي. خليكم معي بس لأنه I don't know what happened لين الكلمة. Perfect. Steps are being taken to operationalize it. And credible election. بس معلش في لخبطة في الكلمة بتاع ماركو بس. Enduring peace in the community. Enduring peace in the Republic of South Sudan. خليكم معي بس أنا داري. With the prospect of elections looming on 18 months away, there is need for a collective effort. Community enduring peace in the Republic of South Sudan. خليه يكمل النقطة بس معلش. With the prospect of elections looming on 18 months away, there is need for a collective effort to focus on South Sudan at this critical time and ensure that the agreement is implemented in letter and spirit. In that regard, I would like to appeal to this council to remain seized of the peace process in South Sudan, engage the Arctic New to expedite implementation of peace agreement, and to conduct elections as scheduled, and to consider visiting Juba at this critical time of election preparations, and to stand in solidarity with the people of South Sudan. I thank you. أشكر اللواء قطواي على I thank Major General Gitwai for his briefing, and I now give the floor to Professor Mpayat.
Madam President, honorable members, for more than 50 years, the community of Sant'Egidio has been a peculiar international actor, a community close to the vulnerable people, dedicated to peace, interreligious dialogue, humanitarian aid, and also able to conduct international mediations and facilitation in different parts of the world. From the peace agreement in Mozambique, signed in Rome in 1992, to Burundi, from Guatemala to Kosovo and Mindanao. Indeed, we believe that war is the mother of all poverty. Today, I am addressing you about the crisis in South Sudan. I want, first of all, to thank the United Arab Emirates Presidency for inviting us to testify about our work before this Council. Sant'Egidio has been following with care and concern the situation in South Sudan since the 90s, well before its independence. Several times, Dr. John Garang, the founding father of that country, visited our headquarters in Rome to seek avenues for dialogue in the midst of a struggle for independence. Our initiative, called the Rome Initiative, was born in the aftermath of the signing of the Revitalized Agreement in the complicated phase of creating the Government of National Unity. Several political and military entities had rejected that agreement, and it was necessary to retrieve them. Pope Francis personally intervened since the memorable spiritual retreat in Vatican. Thus was created the precondition for convening the non-signatories to the Revitalized Agreement in Rome, with a full mandate from President Salva Kiir to negotiate with them. The Rome Initiative led to mutual recognition between the government and non-signatory opposition and created a negotiating framework for political engagement. Despite forced interruptions due to the COVID-19 pandemic, this dialogue has reduced the level of violence in the country and created new hope for peace. Madam President, the Rome Initiative allowed representatives of the SOMA, the Alliance of Non-Signatories, is committed to continue on this path with the intention of creating favorable ground for eradicating violence. At this level, I must mention the important contribution made by civil society representatives and leaders of the country's Christians and different religious denominations. This participation will only increase in the coming stages and is a decisive impetus in calling government and opposition leaders to their responsibility towards the South Sudanese people and their suffering. Finally, I would like to thank those who have supported and are supporting this effort with active participation and constant exchange of information and guidance. The United Nations Mission in South Sudan, through its representative Nicholas Haysom, the countries of the region, IGAD for its efforts in obtaining the Revitalized Agreement, as well as the institutions board for its implementation, and in particular the RJMEC, the CTS-AM-VM, and finally the Troika, United States, United Kingdom and Norway, the Swiss Confederation, Canada, Italy, Japan, and international organizations
such as WFP and ICRC. Thank you for your attention. اول حاجه شكرا لكم. انا برضو خليني راهب بوجود بتاع مولانا تريزا باش مهندس دومينيك وامباسادور ايمانويل. مرحبا بك يا سيد السفير، ان شاء الله انت وصلت روم بسلامه، وكل القيادات بتاعتنا في معارضه جنرال توماس، وكذلك جنرال مالونج، وماي شيرمان كومراد باغانا موم، وكل القيادات الثانيه بتاعت المعارضه يكون انتوا وصلتوا بالسلامه. مرحبا بك في غرفه. انا هنا زي ما قلت قبل في بدايه، انا شغل الجلسه كلها بتاع مجلس الامن. انا اسا الباقي الكلمات بتاعت السفراء بتاعت الدول، وانا دايركم كل الجنوبيين تستمعوا. معلش يعني شايفين انه بورينج، لكن بالنسبه لي انا مهم جدا ان انتم تسمعوا وجهات نظر بتاعت الدول كلها عن الوضع في جنوب السودان. ولذلك خليكم معي نسمع الكلمات ده. هسه بعدها يجيك انا بخليه يكون شغال طوالي كلمه بتاعت السفير الولايات المتحده وكل السفراء بتاع الدول، واخر كلمه ده كلمه بتاعت سفير بتاع جنوب السودان في مجلس الامن اللي هو امباس اكوي بوانا ملوال. انتوا هتسمعوا كلمته. اخر كلمه ده كلمته، وكلمه بتاع الامارات اللي هو ماسك اداره الجلسه هيكون كلمه الامارات، وبعدها اخر كلمه بتاعت اكوي بوانا ملوال ممثل لحكومه جنوب السودان. تسمعوا الكلمات ده كله. لما ننتهي انا ما بكون لي تعليق ثاني، ان نكونوا مستمعين لحد ما ده ينتهي. بعدها خلينا نمشي في داير اقول حاجه بسيط عن اللقاء بتاعت رئيس الكيني ويليام روتو مع فرين 24. في نقطه مهم جدا نتكلم فوق عن السودان. واخر حاجه انا داير اتكلم عن المشاورات الحسه الماشيه، والقيادات بتاعتنا في معارضه مش الروم عشان نتشاوروا مع سان جيديو. بعد ذاك نفتح فرصه للنقاش، لانه انا بنطرح لكم السؤال انرقاد. ما نتكلم كثير عن المشاورات، لكن انا داير نوري الناس الجنوبيين what exactly going on. وبعد ذاك اننا بنفتح نطرح اسئله ونفتح لكم فرصه للنقاش، عشان لانه تسمعوا كلام ده مننا نحن كمعارضات، انا نحن طرف في بتاع المفاوضات، عشان ما في زول بعد ذاك يفتح كلاب هاوس ويكون عنده wrong information in regard to what going on في الروم، وليه غيارات بتاعتنا مشوا للروم. I need to talk about that بعد شويه. فخليكم نشغل الصوت نستمر. أشكر البروفيسور امبلياتو على إحاطته، وأعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الراغبين في الإدلاء ببيانات. أعطي الكلمة الآن لممثل الولايات المتحدة. I'll begin by giving the floor to the United States. Thank you, Madam President. Thank you, Special Representative Haysom, Ambassador Gitwai, and Dr. Impagliazzo for your comprehensive briefings today. The United States is alarmed by the June 8 reports of deadly intercommunal violence in the Malakal Protection of Civilian Site. We condemn the reported attacks and offer our deep condolences to the families affected by the violence. We commend the Governor of Upper Nile State and state authorities working in coordination with UNMISS on strengthening security measures, including securing the perimeter of the Malakal POC site. While we also commend UNMISS for its rapid deployment of peacekeepers to quell the violence, we are concerned that the mission had not adopted measures to address potential violence in advance, despite early signals of tensions between the two communities. We look forward to the results of the independent assessment by October 15 on UNMISS implementation of its protection of its civilians mandate and where we need to help the mission address gaps. We are gravely concerned for the welfare of civilians and internally displaced residents who remain in a vulnerable and life-threatening situation in and around the Malakal camp. We are also alarmed by reports of armed groups moving towards the POC site, as well as rumors concerning the presence of small arms inside the camp. We urge UNMISS. أنا أفتكر النقطة ده مهم جدا. لو أنتوا لاحظتوا الروم اللي اتفتح قبل فترة وبرضه أنا أكويت وأمباسدر كان إيمانويل عمل كومنت هناك، وفي ناس كثيرين بعد ذاك جاتوا. الآن الولايات المتحدة الأمريكية في يوم 20 في مجلس الأمن they are alarms إنه في moving toward the UNMISS في ملكال armed forces. كلام ده سمعتوه قبل شوية. And also let's continue listening to them. Close coordination with state authorities, but unilaterally, if it must, consistent with its mandate, to restore calm and security and ensure protection of civilians and IDPs
inside and outside the camp, especially vulnerable populations. We further urge South Sudanese transitional authorities to prevent such movement by armed groups towards the TOC site. The influx of civilians from continued fighting in Sudan has further deteriorated South Sudan's already declining humanitarian situation and caused greater strain on the POC site. Over 100,000 individuals have crossed the border from Sudan into South Sudan, with the expectation that 180,000 more will cross over the next 3 months, according to UNHCR's and IOM's emergency response plan. Coupled with a cost of living crisis, consecutive years of flash floods that have damaged viable land for cultivation and livelihoods, as well as a continued outbreak of waterborne and other diseases in several states, this crisis has placed a further strain on social cohesion. Immediate implementation of the transitional government's commitments is the best way to ensure the effects of the Sudan crisis can be mitigated in South Sudan. Despite the challenges this country faces, South Sudanese officials need to make progress on implementing the roadmap and political transition. We again stress that the only way for the transitional government of South Sudan to achieve a successful transition to a permanent government is to create and maintain a stable environment where civilians are protected. South Sudan's transitional leaders must deliver the results they committed to in the peace agreement and address immediate issues such as the ongoing violence in Upper Nile State and the dire humanitarian situation. The United States remains committed to the cause of peace and to the people of South Sudan. Thank you, Madam President. أشكر ممثل الولايات المتحدة على بيانه وأعطي الآن لممثل الموقع. Thank you, President. And I also thank Special Representative Haysom, Major General Tai Gitwai, and Professor Mpalyat for their briefings today. Malta fully supports efforts towards a peaceful and stable transitional process in South Sudan, with the revitalized agreement and its accompanying roadmap at the center. We reiterate our call for the timely implementation of all pending tasks and for the transitional period to be completed without further delay. We welcome the recent graduation of troops for the necessary unified forces. At the same time, we also underline the need that they are sufficiently trained and deployed to regions in the country that face increasing outbreaks of violence. We are concerned about the implications from the ongoing political impasse, and we encourage parties to continue honoring their commitments as envisaged in their vitalized agreements. While we support the agreement's verification bodies, including RJMEC, we reiterate our call for constructive engagement. It is only through an inclusive civic space that the electoral and constitutional processes can be achieved by the end of 2024. We highlight the importance of the National Elections Act to be passed, followed by the reconstitution of the Political Parties Council and the National Elections Commission, all necessary conditions for the conduct of free, fair, and credible elections. Furthermore, Malta supports calls for the reinforcement of the 35% quota for women as prescribed by the peace agreement, and urges their full, equal, and meaningful participation in all processes, including the Constitution's drafting. Today, we are pleased to hear voices from civil society and other associations, such as the Community of Sant'Egidio, which can spearhead a sustained and lasting peace. We welcome the efforts being made by the authorities of South Sudan in hosting over 100,000 people that seek refuge from the conflict in Sudan. We also commend the role that President Salva Kiir has displayed within IGAD mission towards mediating a ceasefire in Sudan. Malta is deeply concerned with the recruitment and radicalization of youth, with children often being the first victims of conflict and grave violations are still being registered. We support child protection measures and welcome, in this context, child protection training conducted by UNMISS. We also underline the role that youth have to play in shaping a lasting peace. As vulnerability to violence is present in Upper Nile and Jonglei states, we deplore violent scenes at Malakal POC site in the Upper Nile state on 28 May.
We called for calm and underlined the role of local leaders in encouraging their communities to refrain from violence. Malta condemns all acts of sexual and gender-based violence. We support the deployment of UN police officers in high-risk areas and the work of UNMISS by conducting capacity-building activities, underlining the need for accountability and the protection and rehabilitation of survivors. With 76% of South Sudan's population in need of humanitarian assistance, climate shocks and floodings continue to precipitate instability. We are supportive of life-saving and needs-based humanitarian assistance, including through key EU-funded projects amounting to €81 million this year alone. Malta strongly condemns all attacks against humanitarian personnel and convoys and reiterates that perpetrators must be held accountable. We commend the use of patrols by UNMISS to ensure the protection and safety of humanitarian workers. President, to conclude, Malta reiterates its support to Special Representative Haysom and UNMISS with a reinforced mandate since last March's renewal, but with the same determination that has driven its work. As UNMISS continues to assist the government's primary responsibility to protect civilians, we urge for all parties to cease all violence and to solidify a transition that places the destinies of the people of South Sudan at the front and center. I thank you. أشكر ممثل مالطا على بيانه وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل موزمبيق. Malta, and I get the floor to Mozambique. Madame la Présidente, Madam President, j'ai l'honneur de faire I cette have the honor of making déclaration the statement on au behalf nom des A3, of the A3 countries, à savoir namely Gabon, Gabon, Ghana et mon propre pays, and my own country, le Mozambique. Mozambique. Les A3 The remercie A3 would like le to thank représentant spécial du the secrétaire Special général Representative of the Secretary et chef General de la mission des and Nations head Unies au of the Soudan United du Sud, Nations Mission in South Monsieur Sudan, Nicolas Mr. Haysom, Nicholas Haysom, pour son for exposé his briefing, très éclairant. which was very edifying. Nous remercions We également also thank le général de division, Major M. General Charles Charles Tai Gitwai, président par intérim interim de la commission chairperson mixte of de suivi et the d'évaluation reconstituted Joint reconstituée. Monitoring and Evaluation Notre Commission. gratitude est Our adressée au gratitude is professeur also Marco extended to Professor Ipaliazzi, Marco Ipaliazzi, président de la communauté de President Saint-Egidio, of the community of pour Sant'Egidio. leur We présentation thank them for their et pour leur briefs dédication à la and cause de paix for their commitment dans le monde. to the cause of peace throughout the world. Nous saluons la We participation welcome à cette the réunion participation de in notre this frère, meeting today Son of our Excellence brother, His Ambassadeur Excellency Akwe Ambassador Bonamalwal, Akwe Bonamalwal, représentant permanent permanent representative du Soudan du Sud. of South Sudan. Madam President, it is the firm belief of the A3 that South Sudan has been making important progress towards the consolidation of the state and the rule of law, particularly regarding the constitutional and electoral process. The inaugural meeting of the Joint Task Force for Advancing the Constitution-Making and Electoral Process, held on 1st June 2023, is a clear testimony in that regard. While acknowledging the efforts being made by the country, it is important that all parties work collectively to overcome their political differences and sustain the progress achieved so far. The A3 welcomes the engagement of the members of the quartet comprising UNMISS, the African Union Mission in South Sudan, the IGAD Special Envoy, and the reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission in supporting
the efforts of the South Sudan stakeholders, particularly in addressing the current political deadlock. We call on the parties to honor their commitments and expedite the implementation of the revised agreement, including completing the outstanding tasks required before the end of the transitional period. The A3 strongly believes that a firm commitment of all parties will pave the way for the consolidation of political stability towards lasting peace and sustainable development that the South Sudanese people are eager for. Madam President, the A3 notes with appreciation the reduction in incidents of intercommunal violence at the subnational level, particularly in the Jonglei state. Nevertheless, we remain concerned over the persistence of vulnerability to violence in some regions of the country, mostly communal and cultural related. This vulnerability is further exacerbated by climate shocks that continue to have a negative impact on the security situation of some communities, causing severe disruptions of livelihoods, protracted displacement, and human insecurity, especially with the convergence of cattle herders in the same areas. Initiatives to promote dialogue between communities and cattle herders, focusing on sharing of resources and peaceful coexistence, are powerful tools that need to be further leveraged. We urge the international community to continue supporting such efforts. The A3 encourages UNMISS to continue taking measures to protect civilians, mitigate violence, and support peace dialogue within the scope of its mandate, engaging local and traditional leaders to de-escalate tensions and facilitate conflict resolution. We further encourage UNMISS to expand its technical assistance and support to accountability mechanisms and strengthen the criminal justice chain, aligning accountability support with the dialogue and the reconciliation processes across South Sudan. The A3 reiterates their call on the need to reinforce capacity building actions to relevant South Sudanese authorities, particularly in logistical, financial, and judicial matters for enhanced protection of civilian response. We take this opportunity to reiterate that attacks on civilians are unacceptable. We condemn in the strongest terms these heinous acts. The spillover effects of the current military confrontations in the Sudan remain a matter of great concern. The influx of South Sudanese returnees, Sudanese refugees, and third country nationals, combined with the reduction in the flow of goods and fuel from Sudan, places further pressure
on vulnerable communities and exacerbates the already dire humanitarian situation. Due to efforts of the government and humanitarian workers, the people in South Sudan have been receiving humanitarian assistance despite the occurrence of attacks targeting humanitarian convoys, and we commend all such efforts. The A3 therefore strongly condemns attacks on humanitarian workers and calls on all parties to respect international humanitarian law and give unhindered access to humanitarian organizations. Gabon, Ghana, and Mozambique encourage UNMISS to continue its efforts in supporting South Sudanese authorities to create conditions to facilitate humanitarian assistance to the people in need. While welcoming the African Union and the IGAD post-conflict needs assessment for South Sudan, the A3 reiterates our call for the international community to step up its financial support for humanitarian assistance, which remains severely underfunded. Madame la Présidente, Madam President, les enfants, children, les groupes les plus the most vulnérables vulnerable dans les situations de in conflit a conflict paient situation le prix fort pay de la the- persistance a high de la price for violence dans le continued pays. violence in the country. À cet égard, And in this nous regard, reconnaissons we les acknowledge efforts menés par le efforts made gouvernement du by Soudan the du Sud government of South dans la Sudan mise en œuvre to de mesures visant à implement prévenir measures aimed et à at combattre preventing les and violations combating contre violations les droits against des enfants. children's rights. Compte tenu de la complexité des Given défis auxquels est complex confronté le nature Soudan du of Sud the challenges et that de la South Sudan dynamique is facing, régionale and actuelle, also taking nous the current encourageons regional une trends, collaboration we étroite encourage entre close cooperation l'IGAD between UNMISS, et IGAD, l'Union africaine, and the African Union, ainsi que les autres as missions well et as agences with other onusiennes UN missions and afin agencies, d'affronter so ensemble as ces together tackle dans une these challenges approche within a holistique. comprehensive, holistic approach. En conclusion, In conclusion, Madame la Présidente, Madam President, le Gabon, Gabon, le Ghana et le Ghana, Mozambique and Mozambique expriment would leur like to profonde express their gratitude deep aux pays gratitude to contributeurs the des troop troupes et des polices and police pour leur contributing engagement countries. We thank et them leur for their sacrifice commitment and the au good Soudan du sacrifices they have made Nous for South félicitons Sudan. l'IGAD, Congratulate africaine, IGAD, the African la Union, communauté de Saint-Egidio the community et of tous Saint les autres Egidio, acteurs and engagés all other pour actors leurs involved efforts visant on à their aider le efforts peuple aimed et le to gouvernement help the people and the government of South soudanais Sudan à surmonter to leurs overcome épreuves difficulties and to la open voie up a à pathway une paix to durable. lasting peace in the Et je country. vous remercie. I thank you, Madam President. أشكر ممثل موزمبيق على I بيانه thank the وأعطي الكلمة representative of الآن إلى ممثل Mozambique for الصين. their statement, and I give the floor to China. 主席女士， Madam President, 我感谢 I 尼古拉海索姆特别代 Special 表 Representative Nicholas 查尔 Haysom, 斯·泰基塔主席、 Major 马 General 尔科 Chairman 因帕 Charles 基 Tai 奥佐教授的 Jichua and 通报， Professor Marco 欢迎南苏丹常驻 Pagliazzo 代 for 表 their 出席 briefings. 今 I 天的 welcome 会 the 议。 permanent representative of South Sudan 近 to 一段 today's 时间 meeting.，
Recently, 南苏丹持 South 续推 Sudan 动 has 重振 continued 协议 to 落 promote 实， the implementation of the 稳步推 revitalized 进自 agreement, 宪和 steadily 选举进 advanced 程， the constitution-making 达 and 成 electoral 统一部队 processes, 人员分 reached an 配方 agreement 案， on the sharing 在 ratio 国家安 of 全、财政金 unified 融等 forces 领域 and 立法 taken 工作 substantive 迈出 steps in the 实质性 legislative 步伐。 work in such areas as national 有关进 security, 展值得 fiscal 肯定。 administration, and finance. The 中 progress 方鼓励 deserve 各方 our 继续增 recognition. 强紧迫 China encourages all parties to continue 根 to 据 work 重 with a 振协 greater sense 议 of urgency, 及 act 延 in 期路 line 线图 with 的 the 规定， revitalized agreement 加 and 快推 the 动 extended 关键 roadmap, 领域工作， accelerate the work in key 为 areas, 政治过渡 and 创 create 造 favorable 良好的条 conditions 件。 for the political transition. 面对重振协议落实 Facing 中的 the 矛盾 tensions 分 and 歧， difficulties, 各方 differences 要 in 从 the 国家长 implementation 远 of the 发展 agreement, all 和 parties 人 should 民根本 prioritize 利 the 益出 country's 发， long-term development and the 通 interests 过 of the 对话 people, 协商解 find 决问 solutions 题， through dialogue and 维护 consultation, 安定团结 so as 大 to 局。 maintain the overall stability and 南 unity. 苏丹是世界上 South 最年 Sudan 轻的国 is 家， the youngest country in the world. 国际社会 The 要 international 对南苏 community 丹政 should 治进 be 程 more 保 patient 持 as 适 needed 当耐 with the 心， country's political process, 特别是要 and 尊 in 重南 particular, 苏丹的主 respect 权 South 和 Sudan's 主导权， sovereignty and ownership, 避免外 and 部 avoid 干涉、 external pressure 激化矛 and 盾。 interference that could aggravate 中方支持 tensions. 区域组织 China 继续 supports 发挥 regional 重要作用， organizations in playing their important 欢 roles. 迎联 We 合国、 welcome the 非盟、 UN, the 伊加 AU, 克 IGAD, 因南苏 at the 丹政 request 府 of the 请 South 求， Sudanese 建 government, 立联合工作组， establishing a joint task force. 期待工 We 作 look 组和 forward to 南苏丹密切沟 close 通， communication between the 推 task 动 force 制 and 宪 South 和 Sudan 大 to 选 advance 等 key 关键 processes 进程。 such as constitution making and general 主席女 elections. 士， Madam President, 报告期间， the 南 reporting 苏丹 period 族群暴力 witnessed 减少， reduced intercommunal 南苏 violence 丹 in 政 South 府 Sudan. 所做 The 努力 efforts of the 值得 government 肯 of South 定。 Sudan should be recognized. 同时， That said, 上尼罗河 the 州 Upper 和 Nile 重格莱 and 州 Jonglei 等地 states and 安 other 全局 places, 势依然脆弱。 the security situation 针 remains 对流 fragile, 离失所者 where 营地 attacks 和 on 人造 IDP 救援 camps 车辆 and 的袭 humanitarian 击时有 vehicles 发生。 have occurred from time to time. 中方鼓励南苏丹 China 政府 encourages 加 the 强 South 冲 Sudanese 突 government 预防， strengthen 推动 conflict 内部和 prevention 解， and promote national 同 reconciliation. 时 At the same 提 time, 升南苏丹政府安 enhancing 全能 the 力 security 是 capacity 改 of the 善安 government 全形 is 势的 key 关键。 to improving the security situation. 南苏丹多次强 South 调， Sudan has repeatedly 安理会 stressed 对 that 南 the 苏丹武 Council's 器禁运 arms embargo 对维护 imposed 国 on 家 it 安全 has had a 造成 serious 严重负 negative 面影响。 impact on the maintenance of 地 national 区国家 security. 也反复 Regional 呼吁 countries 解 have 除 also 对 repeatedly 南苏 called 丹 for the 不合 lifting 理 of 的制裁。 unjustified sanctions against 安 South 理会要 Sudan. 认真 The 倾 Security 听 Council should 南苏丹 listen 和国际 carefully 社会 to 的 the 呼声， voices of South Sudan 尽 and 快 the 解 international 除相 community 关 and 制裁。 lift the relevant sanctions without 主席女 delay. 士， Madam President, 经济民生是影响南苏丹 economy 和 and 平稳 people's 定的重 livelihoods 要 are 因素。 important factors 近 affecting South 期， Sudan's peace and 南苏 stability. 丹经济 Recently, 形势 South 严 Sudan 峻， has been 本 experiencing 地 a 大 dire 幅贬 economic 值， situation 物 with 价高 drastic 企， devaluation 粮 of 食 its 缺口 currency, 严重。 high inflation, 目 and a 前 severe 400 food 万人 shortage. 流离失 As of 所 now, ，900万人 4需要 million 人 people 道 are 救援。 displaced and 9 million in 苏丹 need 冲 of 突 humanitarian 也加剧 assistance. 了南 The 苏丹 conflict 人 in 道 the 危机。 Sudan has also exacerbated 国 the 际社 humanitarian 会， crisis 特 in 别 South 是发达 Sudan. 国家， The international 要帮 community, 助南苏 especially 丹 developed 民众 countries, 解决 should help the 现实 people 困 of 难， South Sudan 加 address their 大 daily 人道 difficulties 和发 and 展 increase humanitarian and development 避免 support 对援助附加 with 政治条件。 no political strings attached. 国际货币基金 The 组织 IMF 等国际 and 金融机构 other 应 international 继续 financial 加大 institutions 对 should 南苏 continue 丹资 to 金支持。 increase their financial support to South 中 Sudan. 方始终高度 China 重视 has always 南苏丹 attached 面临 great 的困难， importance to the 积极 difficulties 提供 faced by South 力所 Sudan 能 and 及的 actively 帮助。 provided assistance within its 近期， capacity. 中方 Recently, 向南苏 China 丹 has 移 provided 交了大米 emergency 等 food 紧急 aid, 粮食援助， including rice to 惠及 South 南苏 Sudan, 丹 benefiting 10个州
10 states and 3 administrative areas in South Sudan, and supporting returnees and refugees affected by the conflict in the Sudan. Chinese peacekeepers have repaired 2 bridges and 40 kilometers of roads in western Bahr el-Zahor state, providing interconnectivity to 30,000 local residents. China stands ready to continue to work with the international community and provide constructive support for the peace and development in South Sudan. Thank you, Madam President. أشكر ممثل الصين على بيانه I وأعطي thank the الكلمة representative الآن of إلى China ممثل for their الإكوادور. statement, and I now give the floor to Ecuador. Señora Presidente, Madam President, agradezco al señor Nicholas I thank Haysom, Mr. Nicholas al Haysom, general Charles Tai Major General Guay Charles Tai y al Guay, profesor Marco and Impaliazzo Professor Marco por sus intervenciones. for their briefings.
Reconozco la presencia del representante permanente de la misión de Sudán del Sur en esta reunión. La situación que enfrenta a Sudán del Sur es definitivamente una de las más complejas por los desafíos humanitarios, políticos y de derechos humanos. Primero, nos preocupa la situación humanitaria del país, que se ha visto agravada desde el inicio del conflicto en Sudán, en especial por el desplazamiento de refugiados que se suman a los casi 2.2 millones de desplazados internos existentes en el país. Esto merma los recursos disponibles, crea tensiones y provoca una grave crisis humanitaria en las zonas cercanas a Sudán. Condenamos los ataques contra los convoyes humanitarios. Es necesario reforzar la protección a fin de que pueda realizarse un trabajo para brindar asistencia a los más vulnerables, así como exigir el libre acceso de la ayuda humanitaria en concordancia con el derecho internacional humanitario. En segundo lugar, en los aspectos políticos, nos preocupa la lenta implementación del acuerdo revitalizado y los retrasos en el cumplimiento de las metas acordadas en agosto 2022. Se requiere que el proceso de paz y su aplicación cuenten con el compromiso de todas las partes para alcanzar finalmente una transición política. En este sentido, hacemos un llamado para que no existan nuevos impases políticos que puedan ser vistos como una violación del acuerdo revitalizado y que obstaculice la construcción de medidas de confianza mutua entre las partes. Como lo venimos diciendo en nuestras intervenciones, la participación de la mujer es fundamental en los procesos electorales y de transición hacia la paz, en concordancia con lo establecido en la resolución 1325 del 2020 en este Consejo. En este sentido, alentamos al gobierno a intensificar esfuerzos para alcanzar la cuota mínima del 35% de mujeres en las instituciones transitorias y en los órganos ejecutivos, así como destacamos la función que realiza UNMIS en la capacitación de mujeres hacia ese objetivo. Asimismo, mi delegación considera que es necesario preservar el espacio cívico, donde prime el diálogo sin cabida a restricciones a la libertad de opinión, a la libertad de expresión, y por el contrario se abran más vías que permitan ejercer el trabajo a periodistas, defensores de los derechos humanos, personal humanitario y corresponsables de los medios de comunicación. Señora Presidenta, sobre la situación de derechos humanos. Sobre este punto, consideramos preocupantes los datos que se reflejan en el informe del secretario general respecto a los actos de violencia que se han incrementado en un 36%, de los cuales un gran número son mujeres y niños, incluidos aquellos de violencia sexual. Condenamos las 39 violaciones graves verificadas por el equipo de monitoreo de las Naciones Unidas, que incluye asesinatos, mutilaciones, el reclutamiento y la utilización de niños en conflicto, el secuestro y la violación. Ecuador, como signatario de los principios y compromisos de París, de los principios de Vancouver, y como vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre Niños y Conflicto Armado, se encuentra profundamente comprometido en la implementación de soluciones duraderas hacia la prevención de acciones de reclutamiento de niños y la protección de los derechos de los niños y jóvenes en escenarios de conflicto. Asimismo, las 22 ejecuciones extrajudiciales a personas acusadas de violencia intercomunal. Todos estos crímenes deben ser investigados y castigados. Damos
la bienvenida a todas las acciones We conducentes welcome al all diálogo steps y a la taken leading búsqueda to de cese al dialogue fuego en Sudán, and taken in the en pursuit of a especial ceasefire de in los países Sudan, vecinos especially by y del neighboring presidente de countries Sudán del and Sur by the en president of estos South esfuerzos. Sudan. Alentamos al gobierno de Sudán del Sur We a encourage que the government of continúe South los Sudan esfuerzos to para cristalizar continue its la efforts to consolidación de la paz de crystallize mano peace de la building, PBC working para alongside the catalizar PBC, el apoyo further to internacional catalyze y international support alcanzar la and paz to achieve sostenible. sustainable peace. Finalmente, señora Presidenta, Finally, Madam extendemos President, nuestra felicitación we convey a la our UNMIS por el congratulations trabajo to realizado UNMIS en un contexto for interno work complejo carried out con in crecientes a demandas complex humanitarias. internal context with Resaltamos la increasing transversalidad humanitarian de demands. la agenda de We género highlight the en las cross-cutting gestiones nature contenidas en of su the gender informe y agenda hacemos un throughout its llamado a report, evitar and we cualquier appeal restricción for que any puedan restrictions poner en that peligro might el undermine the cumplimiento de su fulfillment of its mandato. mandate to Muchas be gracias. avoided. Thank you very much. أشكر ممثل الإكوادور على بيانه وأعطي الكلمة الآن إلى ممثلة ألبانيا. I thank the representative of Ecuador for their Thank statement you, and give the Madam floor President. to the I thank representative of Secretary Albania. Haysom for his update and underline our support for UNMIS. I also thank General Charles Tai Gitwai and Professor Marco Impalacio for their informative briefings. Let me also thank the community of San Egidio for the work they do in different countries. Thank you. And we welcome the presence of South Sudan to this meeting. President, Albania welcomes the Secretary General's report and shares his concerns about the challenging situation in South Sudan, which has worsened by the ongoing fighting in Sudan, leading to an influx of weapons, refugees, and interruptions of cross-border trade. I'll briefly touch upon three areas. Firstly, we are concerned by the delayed process and progress in the implementation of the revitalized agreement and roadmap. We welcome advancements on the constitution-making and electoral processes, but further efforts are required to expedite the progress and facilitate the transition to a permanent government. We call on the transitional government to focus on advancing outstanding reforms, including passing and enacting the National Election Act and turn the deployment plan for the NUF into concrete actions. The government must also work with UNMIS to effectively prepare for peaceful and inclusive elections, ensuring the meaningful participation of women and civil society. Secondly, the protection of civilians remains a strong concern. This is further hampered by ongoing subnational violence across South Sudan. Regions like Upper Nile and Jonglei have witnessed significant violence, mass displacement, and high levels of sexual violence. Similarly, we expressed deep concerns about the recent ethnic clashes in the Malakal POSC site. We urge the government to intensify its efforts in tackling the ongoing violence, prevent further escalations, and ensure accountability. To this end, the influx of refugees from Sudan, including South Sudanese returnees, raises concerns about the risk of further intercommunal violence and ethnic clashes. The government must work to address the root causes, mitigate tensions, and collaborate with UNMIS to scale up the protection of civilians. Thirdly, the dire humanitarian situation, including food insecurity, requires our attention. Criminality and road ambushes targeting humanitarian and commercial convoys have affected over 460,000 people. We call on the government to facilitate safe and unimpeded access for humanitarian partners to deliver critical aid across South Sudan. We strongly condemn violence against humanitarian personnel and assets and call for full accountability for these crimes. In conclusion, Madam President, the electoral and constitutional processes are crucial elements to building a stable and peaceful South Sudan. We cannot afford the spillover effects of Sudan to impact the transition processes. The government must redouble its efforts, implement the outstanding benchmarks of the peace agreement, and work closely with UNMIS to lay the ground for free, fair, and democratic elections. And I thank you. أشكر ممثلة ألبانيا على بيانها وأعطي الكلمة الآن إلى ممثل فرنسا.
Madame la Présidente, à mon tour, je remercie le représentant spécial Aïssam, le général Taï Litouai, président de la commission mixte de suivi et d'évaluation reconstituée, le professeur Impaliazzo, président de la communauté Santé-Presidio, pour leurs interventions. Et je souhaite aussi la bienvenue aux représentants du Soudan du Sud à cette réunion. Madame la Présidente, nous sommes préoccupés par les retards pris dans la mise en œuvre de la feuille de route. La préparation des élections prévues au Soudan du Sud fin 2024 a besoin en particulier d'avoir un cadre législatif et constitutionnel, la mise en place d'institutions et l'octroi de ressources budgétaires. Les Nations Unies sont mandatées pour apporter leur assistance technique en complément des efforts des autorités et nous encourageons en outre les autorités à préserver les conditions d'un débat démocratique. Madame la Présidente, la France est préoccupée par l'impact du conflit au Soudan sur la stabilité du Soudan du Sud. D'ores et déjà, le conflit a aggravé la situation humanitaire avec plus de 100 000 réfugiés de retour au Soudan du Sud. La France et l'Union européenne sont solidaires des pays de la région. L'assistance humanitaire de l'Union européenne s'élève à 81 millions d'euros au Soudan du Sud en 2023. La France a mobilisé 41,3 millions d'euros pour faire face à la crise humanitaire en cours au Soudan et répondre à son impact régional. Nous reconnaissons aussi les efforts de médiation du Soudan du Sud, mais nous regrettons la tentative du Soudan de fragiliser les efforts de paix de la région. Madame la Présidente, ce contexte régional ne saurait détourner l'attention du Soudan du Sud et de sa transition politique. La France salue les efforts de la région pour accompagner ce processus. Les États membres de l'Union européenne ont approuvé le 24 mai un financement pour les mécanismes de suivi de l'IGAD à hauteur de 5,8 millions d'euros. Nous soutenons aussi l'action de la MINUS qui continue d'assurer les fonctions essentielles de protection des civils et de renforcement des capacités du Soudan du Sud. Et la France y prend sa part en soutenant, avec notre ambassade sur place, des projets de réinsertion et en apportant une expertise en matière de gestion des stocks d'armes et de munitions. Les autorités sud-soudanaises doivent tirer le plein parti de l'appui des Nations Unies, de la région et de la communauté internationale pour accélérer la mise en œuvre de la transition politique. C'est indispensable dans un contexte où l'instabilité régionale exacerbe les vulnérabilités existantes. Je vous remercie. أشكر ممثل فرنسا على بيانه وأعطي I thank France for their statement. I give the floor to the representative of the Russian Federation. Благодарю, госпожа Thank you, Madam председатель. President. Хотела бы поблагодарить спецпредставителя Генсекретаря ООН Николаса Хейсома и председателя совместной комиссии по мониторингу и оценке Чарльза Тая Гитвея за представленные We thank them for their briefings. We're also grateful to the President of the Committee of St. Egidio, Marco Variazzo, for his report. We welcome the participation in this meeting of ours of the permanent representative of South Sudan to the UN, Mr. Akwe Bonamallo. South Sudan is undergoing difficult times today. The situation is being palpably impacted by the conflict in the neighboring Sudan, and this leads to a number of serious problems. The number of refugees and the returning South Sudanese is close to 90,000 people and has become an additional heavy burden for the country. Against this background, we welcome the political and diplomatic efforts made by the President of South Sudan, Salva Kiir Mayardit, the efforts that he has been undertaken since the beginning of the confrontation in Sudan. Juba and other countries in the region know very well the difficult political trends in that country, and that is a prerequisite for finding ways for settlement. And despite the fact that the situation is difficult, the government has managed to advance in the areas of state building, implementing the commitments they undertook under the revitalized peace agreement and the roadmap associated with it. We note the fruitful work conducted by the Parliament, the launching of the preparatory work for the elections planned for December 2024, and constitution-making work. We agree that there is a need to accelerate these processes and to abide by agreed timelines. At the same time, all of this requires broader support for Juba. We think that what remains a priority still is focused work by South Sudanese authorities to form unified armed forces of South Sudan as a guarantor for further moving the peace process along and successful general elections.
We note that the first stage of creating the unified army has been finalized. The agreements have been reached on the structure of mid-level command. Budget was agreed on the deployment of military graduates. At the same time, launching of the second stage of the process is still stalled. Madam President, we are concerned by the news about continued outbreaks of violence in a number of outlying regions of South Sudan, local clashes and intercommunal armed conflicts. They provoke fresh flows of refugees and displaced civilians. We are also concerned by the clashes between the various opposition groups. We strongly condemned any violations of the peace agreement, any acts of violence against civilians, including the humanitarians who work in South Sudan. We take note of the response measures undertaken by the government. We pay tribute to the mediation efforts by the African Union and IGAD member states and expect that the very important work done by the St. Egidio community will continue so as to bring new groups to dialogue. And we call upon non-signatories of the peace agreement to join in with the peace process. We support the work done by the UN mission in South Sudan. It contributes significantly to stabilizing the situation in the implementation of the peace agreement. We advocate close coordination of efforts between UNMISS and local authorities so as to successfully settle intercommunal conflicts. We call on the mission to pay greater attention to stabilizing the situation and assistance of South Sudanese authorities as they implement their commitments on transition. Madam President, the sanctions regime on South Sudan, the sanctions by the Security Council, has noticeably complicated the deployment of unified armed forces units and complicated the strengthening of government security entities. The parameters of arms embargo are being relaxed, but that's not enough. We're convinced that there is a need to have more decisive steps towards lowering these restrictions in line with the request put forward by Juba, which resonates also with the African Union. We are categorically against using Security Council sanctions as a means of exerting pressure or as a means of interfering in the domestic affairs of the country. We're also against complementing them with illegal unilateral restrictions. I thank you for your attention. I thank the representative of the Russian Federation and I give the floor now to the representative of Japan. Thank you, Madam President. I thank the Special Representative of the Secretary General and Head of UNMISS, Mr. Nicholas Hayson, Interim Chairperson of RJMEC, Major General Charles Ty Gitway, and President of the Community of Sant'Egidio, Professor Marco Impagliazzo, for their insightful briefings. Japan takes note of the recent SG report on UNMISS, which describes progress and challenges in South Sudan and highlights the relevance of the mandate of the mission. Japan would like to thank all personnel of UNMISS for their service in protecting civilians and mitigating violence in the challenging environment. As a TCC, we are committed to our continued deployments to UNMISS. I'd like to make the following 4 points concerning the long-term peace, security, and stability of South Sudan, which are closely linked to the mandate of UNMISS. First, it remains crucial to implement the revitalized agreement on the resolution of the conflict in the Republic of South Sudan. The implementation should be in line with the timelines established in the adapted roadmap as the basis for sustained peace in South Sudan. In light of this, we commend the progress such as the approval of the National Election Act 2012, Bill 2023, and the ongoing preparations for the deployments of the necessary unified forces. However, we are concerned that the implementation for other aspects have been delayed. Japan would like to call for all stakeholders to cooperate with South Sudan to implement the agreement comprehensively to ensure that general elections can be held in December 2024. Second, we have seen a reduction in incidents of intercommunal violence
at the subnational level. However, we are concerned that the situation can be aggravated by the influx of returnees and refugees from Sudan. As for this, we welcome President Salva Kiir's engagement with regional leaders to resolve the conflict. Japan would like to emphasize with the necessity for more international coordination and continued collaboration. Thirdly, it is necessary to arrange for the early deployment of the necessary unified forces with due consideration of the strategic defense and security review. It is also necessary to unify the commando structure and develop weapons and armament management, among other important tasks. Lastly, we welcome that the South Sudanese government is cooperating with the UN, AU, IGAD, and related organizations in various areas. However, there continues to be numerous violations of the status of forces agreement, as well as attacks on humanitarian assistance operations. We are particularly concerned about undue restrictions and taxation by the government. It is necessary to have greater cooperation with UNMISS to ensure it can fully implement its mandate. In conclusion, Japan stands by the government and people of South Sudan in their endeavor to steadily implement the RRCs, and we strongly support UNMISS as well as humanitarian players in this regard. I thank you, Madam President. أشكر ممثلة اليابان على I بيانها. thank the representative of Japan for their statement. I give the floor now to the representative of the UK. Thank you, President. And thank you, SOSG Haysom, Major General Gitwai, and Professor Impagliato for your briefings. I also welcome the presence of the representative of South Sudan in our meeting today. President, as we've heard, fighting across the border in Sudan has exacerbated the already critical humanitarian situation in South Sudan. Around 120,000 people have been registered crossing the border, moving to areas already faced with significant humanitarian needs and aggravating political and intercommunal tensions. The United Kingdom welcomes the government of South Sudan's provision of transport for people returning home and other refugees. We encourage all efforts to maintain the safety and security of all returnees, refugees, and host communities. We commend the UN system and humanitarian partners for their swift response to the crisis, and we urge an agile strategy and careful risk management for this evolving context. The United Kingdom is particularly concerned by the recent intercommunal fighting in the Malakal Protection of Civilians camp, resulting in the reported killing of 13 people and burning of 4,000 homes. We welcome the response by UNMISS peacekeepers to de-escalate these tensions and their wider efforts to protect civilians across South Sudan. To prevent further tragedies occurring, we need urgently to find solutions to the tensions in Malakal and address the root causes of South Sudan's fragility. The United Kingdom reiterates our call on the South Sudanese government to do all it can to stop subnational violence, provide basic services for its people, and deliver meaningful progress on its peace agreement. We welcome the recent task force co-chaired by SOSG Haysom. However, electoral and constitution-making processes are now over 9 months behind schedule, as we heard, with the National Elections Act and National Constitutional Review Commission still awaiting reconstitution. Legislation alone will not deliver sustainable peace in South Sudan. Laws need to be enacted, and the institutions they create need to be financed. There needs to be a peace dividend. The United Kingdom remains committed to the people of South Sudan and their journey towards peace and stability. We call on the government of South Sudan to expedite this journey by stopping the violence and ending corruption, and by delivering justice, essential services, and free and fair elections for its people. Thank you.
أشكر ممثل المملكة المتحدة. I thank the representative of the UK for their statement. I give the floor now to the representative of Brazil. Thank you, Madam President. I begin by thanking the Special Representative Haysom, General Tai Gitwai, and Professor Impaliazzo for their knowledgeable insights. I also thank UNMISS, RJMEC, and the community of Sant'Egidio for their valuable work. I acknowledge the presence of Ambassador Bana Malwal and welcome the delegation of South Sudan to this meeting. Madam President, as other council members, Brazil remains concerned about the effects in South Sudan of the ongoing hostilities in Sudan. We regret that heavy fighting north of the border has led thousands of people to leave their homes, split families, and flee Sudan, many of whom to South Sudan. We are worried about the pressure on scarce resources in South Sudan, particularly in the Upper Nile State and Rand County. We are especially concerned about the situation in parts of South Sudan that lack food and clean water. We worry that the kind of fighting over resources that we saw in Malakal could spread and even raise ethnic tensions elsewhere. In this context, Brazil fully supports the tireless work that UNMISS, UNHCR, and OCHA have done in South Sudan since the outbreak of conflict in Sudan. We deem it crucial for the international community to provide the additional funds that the Secretary General, UNHCR, and OCHA have requested in recent appeals. Additional and flexible funding for food security and humanitarian assistance in South Sudan is pivotal for preventing conflict. We deplore the attacks that have killed humanitarian agents in the line of duty and express our condolences to their families and loved ones. We call on South Sudan to redouble its efforts to provide safety for those essential workers and make sure that perpetrators are brought to justice. Madam President, persistent violence in Abyei, Upper Nile, Jonglei, and elsewhere makes it clear that the current peacekeeping efforts would benefit from additional peace-building initiatives. We have already expressed our appreciation for the growing involvement of South Sudan with the PBC. Nevertheless, South Sudan and the international community can do more to support additional efforts in peace building. The community of Sant'Egidio's briefing today shows yet again the critical role that dialogue and conciliation play in the pathway to sustain peace. We believe that conflict resolution tools inherent to peace building are valuable to South Sudanese civilians, especially women, girls, and boys who live outside and far away from Juba. Widespread teaching, learning, and the use of these instruments would lead to virtuous cycles that sustain peace and prevent new waves of violence. Thank you. أشكر ممثل البرازيل على I thank the representative of Brazil for their statement. I give the floor now to the representative of Switzerland. Madame la Présidente, Madam President, je voudrais commencer par remercier le représentant spécial Haysom et le président intérimaire de la commission mixte de suivi et d'évaluation reconstituée, le général de division Dutuel, pour leurs exposés. for their briefings. Nous remercions également We nos also thank partenaires our partner, Sant'Egidio, dont nous apprécions les and efforts express de our appreciation for facilitation their efforts en vue d'un to dialogue facilitate an inclusif inclusive et durable dialogue to sur nos advance dossiers. lasting peace in South Je salue Sudan. aussi I also welcome la the présence presence du of the représentant permanent permanent du Soudan. representative of South Sudan. Je tiens tout d'abord à saluer la First of all, I would like solidarité to commend dont the fait preuve le solidarity Soudan du shown Sud by South à Sudan l'égard de celles et towards ceux qui those fuient le conflit fleeing the dévastateur au devastating Soudan, conflict in Sudan, ainsi que les as well efforts as the déployés efforts par le made by the gouvernement government pour soutenir to une support solution a pacifique. peaceful resolution of the conflict. Les conséquences de The ce conflit consequences of this exercent une conflict pression are accrue placing sur la an cohésion increased sociale, pressure on la social situation cohesion, politique ainsi que the sur les political besoins situation, humanitaires as well as et la on réponse à y humanitarian apporter needs au and Soudan du Sud. related C'est responses to it pourquoi in nous South avons Sudan.
we therefore pledged additional funding to support the humanitarian response at the high-level event to support Sudan and the region, which was held yesterday in Geneva. While the international community's attention is focused on Sudan, efforts must be redoubled to achieve key milestones of the transition that will determine the future of South Sudan. Switzerland reiterates its commitment to supporting the government and people of South Sudan in this endeavor. Please allow me to underscore 3 points. First, with regard to the political process, we strongly encourage the parties to adhere to the deadlines set out in the roadmap and to establish the institutions that provides for without delay the approval of the electoral law and the establishment of the joint task force to support the drafting of the constitution and the electoral process are encouraging steps. Developing a new constitution must be done in an inclusive fashion, taking into account the voices of all, including those of women and young people. In collaboration with the United Nations Mission in South Sudan, UNMISS, and other partners, Switzerland supported a debate on constitutional governance organized by the University of Juba. For such debates, which can help increase the acceptance of the new constitution, political and civic space that guarantees freedom of expression, assembly, and press is fundamental. Second, in terms of international law, the protection of civilians remains essential for the successful completion of the political transition. Despite a drop in the intercommunal and subnational violence, we are concerned by the marked increase in human rights violations and violent incidents affecting the population. In this context, we express our deep concern at the renewed violence and the protection of civilian sites in Malakal. We call on all parties to promote conflict prevention, also in view of the impact that the conflict in Sudan could have on the social fabric, especially in border areas. We emphasize the importance of promoting accountability in order to break the cycles of violence. We therefore welcome UNMISS's support to the government in deploying ad hoc and mobile courts to strengthen the rule of law. Third, we remain deeply concerned by the deteriorating humanitarian situation, which affects more than 3/4 of the population. To date, only 30% of the humanitarian response plan for 2023 has been funded. The international community must do more to meet these fundamental needs. In this context, attacks on humanitarian personnel and humanitarian convoys are unacceptable, illegal, and must cease immediately. We call on all parties to respect international humanitarian law and to allow and facilitate the safe, rapid, and unhindered passage of humanitarian aid. We commend UNMISS for providing protective escorts to humanitarian partners, enabling food to be distributed before the onset of the rainy season. Madam President, I would like to take this opportunity to reiterate our full support to the Special Representative and to UNMISS. Its new mandate underlines the need to take into account the negative effects of climate change and confirms the importance of protecting civilians and fully implementing the roadmap. The upcoming months will require all actors to work together to meet the needs and expectations of the people. To this end, Switzerland recently renewed its partnership with the reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission and the Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring and Verification Mechanism, which are key instruments for moving forward. أشكر ممثلة باقي لنا بس يا جماعه 14 دقيقه بس باقي تقريبا كلمتين كلمه بتكون بتاعت United Arab Emirates and also كلمه بتاعت جنوب السودان معلش يعني اصبروا شويه we are almost finishing. No انت ماشيين انت يا باني خلاص we remain with almost 40 minutes only يعني so لازم تسمعوا كلمه بتاعت جنوب السودان عشان let's be aware about what happened exactly. Representative of Switzerland for her statement. And I shall make a statement in my capacity as the representative of the United Arab Emirates. بداية أشكر كل من الممثل الخاص والسيد
البريزيدنت بتاع الجلسه اللي هي ممثله بتاعت الامارات يونايتد عرب اماراتس، هو يقول قدم كلمته وبعده طوالي هيكون الكلمه الاخيره. ده كلمه بتاعت كوي بوانا مالوال ممثل بتاع جنوب السودان، ونحن نفتح عندي 2 تعليق داير اعلقهم خارج النقطه دي، ونفتح لكم الغرفه للنقاش. معلش يعني sorry for that being long. ولواء جيتواي على إحاطته القيمة، ونقدر كذلك مداخلة السيد إلياسو التي أكدت على أهمية دعم المساعي والمبادرات السياسية التي تتبنى تعزيز الحوار والتفاهم المشترك بين مختلف الأديان والثقافات لتحقيق السلام. ونأمل أن تسفر محادثات روما عن حلول تعالج التحديات التي يواجهها جنوب السودان، إذ نجدد التزامنا بدعم هذه المساعي السامية. ولا يفوتني الترحيب بمشاركة ممثل جنوب السودان في اجتماعنا. السادة أعضاء مجلس الأمن، جميعنا يعلم بأن مسار السلام يبدأ حينما تبدي الأطراف استعدادها لإجراء حوار هادف يسمح بتجاوز الخلافات ويرسي دعائم السلام. وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة حينما تناقش الأوضاع في جنوب السودان، وهذا تحديدا ما أود أن أؤكد عليه في بياني. وقبل كل شيء لا بد من تعزيز الحوار بين المجتمعات المحلية لإنهاء دوامة العنف وترسيخ ثقافة السلام على المستوى المجتمعي. ولهذا نرى أن جهود بعثة أنس في هذا الصدد ضرورية، لا سيما من حيث التواصل مع القادة المحليين والتقليديين وإنشاء منصة لمناقشة مختلف القضايا بينهم وتهدئة التوترات وتجديد التزام المجتمعات المحلية بقيم التعايش السلمي. كما نرى أن استمرار الحوار والتواصل بين أصحاب المصلحة ومنهم النساء والشباب جوهري لإعادة بناء الثقة بين الأطراف وإحراز المزيد من التقدم في تنفيذ اتفاق السلام المعاد تنشيطه. وأشير هنا إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذها جنوب السودان وتصب في هذا الاتجاه، مثل الموافقة على قانون الانتخابات الوطنية وتقديم عدد من مشاريع القوانين المهمة، وكذلك الموافقة على الميزانية الوطنية لنشر القوات الموحدة الضرورية، مع تأكيدنا على الحاجة لمواصلة العمل في هذا المسار ومراعاة خارطة الطريق وجدولها الزمني، وتأكيدنا كذلك على أولوية إعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى. ولترسيخ السلام لا بد من مواصلة العمل على مواجهة التحديات الأمنية الخطيرة في جنوب السودان، خاصة في ضوء الأحداث الأخيرة في ولاية أعالي النيل وبالأخص في مدينة ملكال، إذ تشهد البلاد استهدافا وقتلا مستمرا للمدنيين والعاملين في المجال الإنساني والتعرض للقوافل الإنسانية والتجارية، الأمر الذي يعرقل وصول المساعدات للمحتاجين واللاجئين الوافدين إلى جنوب السودان في ظل التوترات التي تشوب المنطقة. ونشيد هنا بدور بعثة أنس في دعم وتعزيز قدرة الحكومة على حماية المدنيين واتخاذ عدد من التدابير الاستباقية كنشر القوات بما يتماشى مع ولاية البعثة. ونقدر أيضا حرص البعثة على ضمان حماية العاملين في المجال الإنساني وتيسير وصول المساعدات الإنسانية. وختاما نتطلع إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية الإقليمية وبدعم ثابت من المجتمع الدولي لمساعدة جنوب السودان على تجاوز التحديات. وقد أثبتت المنظمات الإقليمية ومنها الاتحاد الإفريقي والإيجاد بأن لها دورا قياديا في دعم الاستقرار في البلاد، بما في ذلك من خلال إجرائها تقييم احتياجات ما بعد النزاع وتقديمها الدعم لعملية وضع الدستور والعملية الانتخابية كجزء من طريق العمل الثلاثي سعيا لتلبية تطلعات الشعب في جنوب السودان. شكرا. أستأنف مهامي كرئيسة للمجلس. أعطي الكلمة الآن لممثل جنوب السودان. Madam President, as this is my first time to deliver a statement since you assumed the presidency of the Security Council, allow me to congratulate you and your delegation for the manner in which you have steered the function. ده كلمة بتاع جنوب السودان، كلمة السفير Ambassador أكوي بونا مانوال is the one speaking on behalf of the Republic of South Sudan. آخر الكلمة الأخيرة بالمناسبة. Then we go to normal discussion. Thank you. Of this council. Also allow me
to welcome and thank our briefers in the person of Professor Haitham, the SRG, and General Charles Gitwai, the interim RJMEC, and the president of San Egidio, Professor Marco Imbagliazzo, for their insightful briefing they have offered to the Security Council. It is our hope that it contributes positively towards our shared goal for sustainable peace and security in South Sudan. I would also like to thank the distinguished ambassador of Mozambique and the rest of the A3 for their comprehensive and welcome statement. Madam President, my delegation took note of the report of the Secretary General on the situation in South Sudan, submitted pursuant Wow. Oh my God, كيف الكلام ده؟ يا خليكم معي بس يا اخوانا معلش البتاع ده قاعد ينزل. Oh, just 1 minute. خليكم معي بس. ده الأصل هم فقارة عشان كده السماء نزل because. General to report on the implementation of the mission's mandate every 90 days. Madam President, over the period within which this report was documented, South Sudan has experienced relative peace and security across the country. The revitalized government is committed in seeing that the country is in total peace and life of a common citizen returns to normalcy. Towards this goal, Juba continues to extend the olive branch to those who are still outside the revitalized agreement. We call on all the peace-loving partners to join us in consolidating what has been achieved and work collaboratively to involve those who are still outside the revitalized agreement to reach an agreement that will allow the country to enjoy a lasting peace. We acknowledge the بالمناسبة للناس اللي انتوا ناس المشاهدين في فيسبوك ويوتيوب والناس المستمعين في كلاب هاوس. النقطة اللي لسه قالوا أكوي بوانا ملوال ده أمباسدر أكوي ده نقطة مهم جدا وده يا بوزيشن بتاعت حكومة جنوب السودان في التعامل مع المعارضة ليست جزء من الاتفاقية بتاع السلام. والفلسفتهم بينطلق من المبدأ إنه المعارضات ليست جزء من الاتفاقية تنضم للاتفاقية وتخش في الحكومة. النقطة ده أنا داير أكتبه ناس تفكر فوقه للناس الجاية للنقاش. This is the all scenario والحكومة شغال فوقه هسه. والمعارضة هي ملمة بالنقطة ده وفاهمين الحتة دي وبعد ما أكوي ينتهي أنا بيجي في بريفينج المفاوضات المشاورات الحسن ماشي في الروم. الفهموا منه المعارضة دي بس يكونوا يمشي ينضموا للحكومة وباغان وتوماس وإيمانويل ومولون يدون بوزيشن ويكونوا يدخلوا جزء من الحكومة ويتم يعني تشكيل الحكومة ده وبعد ذاك هنا نمشي قدام نمشي للانتخابات في السنة الجاي دون إحداث أي إصلاحات سياسية في جنوب السودان. يعني ما يكون في إصلاح في مؤسسات، إصلاح في جهاز الأمن، إصلاح في شنو، بس يعني نمشي جوا نازل ياخد بوزيشن ونمشي للانتخابات. ده الرؤية بتاع الحكومة. الرؤية بتاع معارضة شنو؟ خلينا نستمع لكلامه. بس أنا نقطة ده مهم عشان كده أنا بس قلت نودع الناس لأن أنا بعدين ما راح أقدر أتكلم فوقه في الحلقة لعدي الأسبوع الجاي بعد ما المشاورات تنتهي. Significant delays in meeting the agreed upon benchmarks and remain committed to expediting the pending tasks necessary for
the successful implementation of revitalized agreement. Therefore, we would like to assure the international community that despite the challenges we are facing, we are committed to do all we can to make meaningful progress towards these goals. Madam President, in the report submitted before you, the Secretary General reminded the Security Council of the impact and devastation of floods following 40 years of incessant rainfall and its implication on the work of the peacekeepers, especially in Bentiu, where dikes need to be further enhanced. This year, due to poor rainfall in some part of the country, it is expected that we will experience poor harvest, which will result in cases of starvation and possible internal displacement and migration. In most cases, created security-related instabilities and communal tension. We recognize the threat caused by floods, drought, and related climate shocks to the stability and the security of our nation, as we have witnessed across the country between the cattle keepers and farmers. We urge the international community and UNMIS to join South Sudan through initiatives that will prioritize conflict prevention, early warning, and invest in sustainable development through agreed mechanism of mitigation. ده نقطة مهم جدا للناس اللي قاعدين برضه مشاهدين والناس المستمعين في الكومنت بتاعت أمباسدور أكوي دايما الحكومة دي قاعد تنكر حاجات كتيرة. Let me acknowledge Ambassador Akoi for actually acknowledging a report بتاعت General Secretary and also the statement of UNMIS in South Sudan and the RJMEC in regard of the dry situation في جنوب السودان. In other way, ده تأكيد على المجاعة starvation تأكيد على مجاعة في جنوب السودان في المرحلة المقبلة. In addition to conflicts, creating conflicts among the communities. لكن السؤال المهم للناس اللي يجي يشاركوا بعد شوية دور بتاع حكومة جنوب السودان شنو في الوضع ده؟ لأنه هسه the person is in charge in South Sudan is the international organization and the government of South Sudan in Juba, they are eating money oils and creating conflicts among the South Sudanese and also dividing opposition. Let's continue listening. In an adaptation that does not leave no one behind. Madam President, since the inception of conflict in the Republic of Sudan, South Sudan experienced huge migration of refugees and returnees from the Sudan. Given the quick turns of events, we are caught flat-footed and no emergency preparation were readily available. And given South Sudan already difficult humanitarian. Another point also, my brother Napoleon Lasso mentioned down there is true. The report actually compiling that South Sudan is enjoying the relative peace and stability, according to Ambassador. That is not true, and that actually is a blank lie. And always, this guy, they don't say the truth, but that is good. I actually brought the audios, the videos, so everyone in South Sudan, you can listen to the international community, and also you can listen to Ambassador who is representing the Republic of South Sudan in the Security Council meeting, and also saying like South Sudan is enjoying the relative peace. The kalam bitat awanta, and also they will not say the truth, but it's all right because he have to defend his country and try to clean the image of the country in the front of the Security Council. But the kalam dazar بالنسبة the international community is a lie, and that shows this government they are not serious because everyone listened to the countries what they were saying in regard to the peace and security and insecurity in South Sudan. So لما تيجي تقول إنه في سلام في جنوب السودان ده بيقول ده كلام فارغ وكلام بتاع أوانت ساكت. لا خليه يفند باقي له 5 دقائق بس. Situation and economic challenges
we do not have the immediate financial capacity to be able to rescue the dire situation. While we are thankful for the efforts done so far, we are appealing to the international community to double its efforts and commitment to help the displaced. Madam President, the government of South Sudan wishes to express our deepest appreciation to the UNMIS, IGAD, and those countries who are assisting in the implementation of the roadmap, and we urge those partners and friends who are yet to join in support of the implementation of the roadmap to come in to allow the parties to effectively and positively implement the roadmap and allow for successful conduct of the general election as provided for in the revitalized agreement. Madam President, South Sudan is grateful for the ongoing support of UNMIS, African Union, IGAD, RJMEC, and San Egidio, and other related organizations and mechanisms within the revitalized agreement, as well as the troops and police contributing countries that are helping to ensure our continued progress towards the brighter future. We assure the international community of our continued commitment to the implementation of the revitalized agreement and achieving lasting peace and stability in South Sudan. In conclusion, Madam President, notwithstanding the challenges the revitalized agreement faces in the implementation of the revitalized agreement, the parties are committed to its full implementation. We strongly call on the international community and regional partners and friends of South Sudan not to give up on South Sudan. Thank you for your kind attention. Thank you so much. Almost finally we're done. بالمناسبة خلينا نشيل الصورة ده برا. Let me bring up. شكرا جزيلا لكل الناس المشاهدين في الفيسبوك ويوتيوب والناس المستمعين في كلاب هاوس. أخيرا طبعا قدرنا نصل للنهاية بتاعت البرزنتيشن. أنا أعرف إنه كان طويل جدا وناس كثيرين في فيسبوك بيجا ملوا من البرزنتيشن. In addition to that الناس كثيرين برضو في ناس يعني ما كل زول في جنوب السودان بيستمع لإنجليزي، فلذلك يعني كان صعب على ناس كثير، فالناس عدد بتاعنا قل شديد في الفيسبوك. ولكن أنا كنت قاصد إنه لازم الناس تسمعوا الآراء بتاعت الدول بتاعت كل الدول بتاعت العالم في المجلس الأمن عن الوضع في جنوب السودان. كان لازم تسمعوا الوضع ده. الهمية بتاعه شنو؟ همية بتاع الكلام إنه تسمعوا الرأي بتاعت المجتمع الدولي عشان تعرفوا أي زول قاعد يشاهد هذا اللايف فيديو في جنوب السودان. خليك مطمئن إنه المجتمع الدولي عنده سفارات في جنوب السودان وهم ملمين ومتابعين الوضع في جنوب السودان. زي شفتوا كل الدول دي اتكلمت قبل شوية، ممثلين بتاع الدول في سيكوريتي كانسل. ده كان الانتنشن بتاعي عشان تكونوا ملمين، تعرفوا إنه الدول دي ما قاعدة في جنوب ساكت، الناس دي الملمين. فالكذب الكثير اللي بيجي بيقولوا ناس بتاع الحكومة في كلاب هاوس والسوشيال ميديا ومانيبيوليشن بتاعهم، والله كلام قاعد يقولوا تريزا ده كذب وكلام إدوارد ده كذب ودوميني كذب وإيمانويل كذب. تعرفوا إنه المجتمع الدولي عنده عيون بتاع، ونحن في القرن ال21 العالم بقت زي الغرية، وفي دول قاعدة في جنوب السودان سفارات عندها ساتلايتس it can cover مساحة بتاعت 2000 متر في جنوب السودان. For your own information, just I'm telling you, they know whatever going on, they are observing the situation in the country. فده كان الهدف. الحاجة الثانية، وانا عشان ماشي لختام، ممثل بتاعت الولايات المتحدة الأمريكية وكل بعض الدول أكدوا إنه في mobilization وفي forces actually planning, they are actually planning to attack UNMIS في جنوب السودان في ملكال. وقبل استمعتوا للكلام بتاع نيكولاس واستمعتوا للكلام بتاع شارلز تاي عن الاتفاق التنفيذ بتاع الاتفاقية،
وغياب الإرادة السياسية لدى الحكومة وغياب الثقة. وده بيأكد لكم إذا يا إخواننا الناس اللي جايين تداخلوا بعد شوية إذا ما في ثقة بين الأطراف القاعدين ينفذوا في الاتفاقية what going to happen what could be the result. النتيجة هتكون شنو يعني؟ تلقائيا النتيجة will be negative and will be opposite. إذن أنا داير أقول لكل الناس اللي أنتم مشاهدين لهذا الحلقة شغلت لكم الجلسة بتاع مجلس الأمن يوم 20 عن الوضع في جنوب السودان. قبل ما أنا فتحت يد للناس اللي في كلاب هاوس دايرين ينضموا، أنا أقفل الفيسبوك بعد شوية. قبل ما أقفل الفيسبوك أنا داير أعمل تعليق على نقطتين out of this باقي ده كله بخلي لكم أنتوا تيجوا للنقاش. أول حاجة داير أعلق فوقه، أنا داير في انترفيو، أنا ما أعرف ليه الكمبيوتر ده I think I need to use الماك بوك بتاعي في حلقة جاية أنا أستخدمه لأنه بقى هسه في الكمبيوتر بتاعي الجديد ده في مشكلة بتاع الصوت ما قاعد يكون واضح شديد للناس اللي قاعدة في كلاب هاوس. لكن let me try لو أنتوا ناس الكلاب هاوس أنتوا هتسمعوا في فيديو بتاع لقاء بتاع الرئيس الكيني أوهورو سوري أنا ما أوهورو اللي ماله روبرت ويليام روتو مع ال 24 فريندز أو الفريندز 24. all interview كان 16 دقيقة و43 ثانية. أنا بس شلته في نقطة بس بسيط كده شلته عن وضع في السودان. أنا داير كنت استمع له وبعد ذاك آخر تعليق بتاعي بتكون عن وضع المشاورات الماشية في الروم. أنا لازم أعمل التوضيح في الحتة دي عشان هنا تستوب البروباغندا، لأنه في ناس قاعدين في كلاب هاوس طبعا الحكومة طبعا الأزرق بتاعت الحكومة في كلاب هاوس والناس اللي ما عندهم معلومات والنيجاتيف people those actually will start propaganda. بعدين الشغل ده بيكون وضعناه للناس exactly what is going on in Rome. ليه معارضة دي مشهد الروم؟ ده النقطة أنا داير أوضحه. النقطة الثانية أنا وضعته قبل شوية في لغاء بتاع أكوي أمباسدر أكوي بوانا ملوال because that the intention بتاع الحكومة. لكن أنا بوضح لكم exactly what going on. باقي ده بنسيبه في أيامات الجاية وفي سؤال برضه بطرحه لكم وأي زول جاي فوق انت بتقول راي وبرضه القيادات بتاعت المعارضه في الروم هم يستمعوا للاراء بتاعتكم لما انا اجي اعلق بعد شويه. They are really willing to listen to your opinion in regard to the question actually I'm going to ask بعد شويه. So let me bring this هورو كان ما واضح لكم انتوا الناس اللي في كلاب هاوس كلموني انا بشغل الاوديو كالعاده. Just presume in Khartoum, in Darfur, in South Kordofan. Thousands have been killed, millions of civilians are on the run. The UN Secretary General, I'm quoting him, warns that the scale and the speed of Sudan's descent into death and destruction is unprecedented, and it could radiate insecurity across the region. Are you as worried as Antonio Guterres? I am as concerned as Antonio Guterres. In fact, there are already signs and vestiges of genocide. Genocide. I mean, there is, what is going on in Sudan is unacceptable because military power. انتوا استمعتوا للنقطة دي يا اخوانا، ده نقطة مهم جدا. طبعا في تقرير بتاعت ستيتمنت بتاعت جنرال سكرتاري بتاع يونايتد نيشن انه ماشي في السودان ده في مؤشرات بتاعت إبادة جماعية ممكن تحصل. النقطة دي مهم للسودانيس وللجنوبيين also للساوث سودانيس. That point honestly is very important to all of us, to Sudanese and also to South Sudanese. ده جانب. الوضع الماشي في السودان إذا استمر بمنوال ومنحنى الماشي عليه ده ممكن يغوط إلى إبادات جماعية في السودان. النقطة الثانية the same situation الوضع ده implication بتاعه عنده impact on the situation in South Sudan. And if we are not careful as South Sudanese we'll be going into the same direction as Sudan ماشي عليه هسه. فخليه يكمل كلام الرئيس ويليام. Is being used by both parties to destroy the country and to kill civilians. It is completely unacceptable. And the war is senseless. The war is not legitimate in any way because where Sudan is before it was disrupted by this war, the people of Sudan themselves
have decided to take charge of their own country. They were on the path towards a democratic process that would install, for the first time in a long time, a civilian administration. But it was disrupted by this war. So what is going on in Sudan is unacceptable, and that is why, as the leadership of the region, IGAD, we had a meeting 2 weeks ago. We agreed on a mechanism of how to deal with Sudan, because first and foremost, it is our responsibility as regional leaders, as countries that border Sudan, and as countries where Sudan is a member of the IGAD. We have also agreed on both how to engage the military and how to develop a process that brings on board civilians and the trajectory of the people of Sudan making a decision about their own country. Yes, today I had a meeting with President Abiy, the chair of AU, to agree on the next steps. I subsequently had a meeting with President El-Sisi, who is a leader in our region and brings a lot of value into the equation because they share a big border with Sudan. There are 5 million Sudanese in Egypt. So he becomes a very critical player in settling Sudan, because our interest is to stop the war, stabilize Sudan, and make sure that we deal with the humanitarian crisis that currently is ongoing. But all the mediation efforts have stalled. You yourself, you were appointed at the helm of this mediation, but the head of the Sudanese army, General Al-Burhan, says, no, we don't want William Ruto because we believe he's backing the paramilitary RSF. So basically, you were told, don't mess with Sudan. What's your reaction? Well, everybody has their own opinion. Well, he has a strong opinion about you. But I don't think there is any license whatsoever for anybody, any leader, to engage in the destruction of their country and to pander to, we do not want interference. Is he the main culprit? It is what he is saying about IGAD. It is what he is saying about the UN. It is what he is saying about the talks that were there in Jeddah. That is unacceptable. But that is his opinion. Is he the main culprit of what's going on, Mr. President? The main accusation against Kenya is that we have Hemeti in one of our hospitals in Nairobi, which is not true. It's a whole false narrative. But that aside, we are much more concerned about the millions of people in Sudan who today are dead, or the children and women who have no access to food. In fact, people are dying, children are dying because they have no food. And that is why the Secretary General called for a pledging session on Monday, and Kenya is among the countries that pledged and is giving money for humanitarian support for the people of Sudan, because we believe in a solution. Can you answer my question? Is General Al-Burhan the male culprit in your eyes of the genocide you're describing? It is not for me to apportion blame at the moment. We want to resolve the issue, and that issue will not be resolved until we get General Al-Burhan, General Hemeti, and the political leaders, the civil society, women groups, youth groups, onto the table so that we can sort out this problem. You still hope it's feasible? It is feasible. DRC. انتوا استمعتم للرأي بتاع الرئيس بتاع كينيا ويليام روتو in regard to رفض الرئيس برهان لوساطة بتاعت الدولة بتاعت كينيا بسبب انه ويليام روتو متورط في الحرب، وانه هو واخد طرف مع الجنرال همدان دغلو الملقب بهيميتي. والحاجة تانية برضو ويليام روتو قالوا قبل شوية في كلامه انه نفس يعني في اتهام من السودان انه هيميتي قاعد في نيروبي في واحد من المستشفيات بتاعت نيروبي. إضافة لذلك برضو أشار النقطة إنه يا أخي نفس الموقف لما صحفي تاني قال له أنت ما جاوبت على سؤالي، إنه مثلا نفس الموقف المؤخذ برهان مع السودان مؤخذ مع الإيجاد، ومؤخذ نفس الموقف ده مع الاتحاد الأفريقي ومع السكيورتي كونسل، وده السيم موقف بتاعهم تجاه بتاعت
بتاعت الامم المتحده بالذات فولكرز الزول الممثل بتاع الامم المتحده في السودان you know وضع في السودان ده this situation is very complicated. وبرهان هو محتاج انه مثلا ياخذ قرارات مستقله بعيدا عن التاثيرات السياسيه من القوى السياسيه الاصل عندها المصلحه في انه كان السودان ده يدخل الحرب. النقطه دي مهم جدا. ولو برهان اخذ الحياديه في انه يتعامل كسوداني وما ما متاثر باي انتماءات سياسيه ثانيه مثلا، وهو ما منهاز مثلا للجبهه الاسلاميه، وممكن يصل لقراءات سليمه للواقع. وبعد ذلك انت ما تخلق عداوه بانه السودان دير تعادي متحده، دير تعادي الاتحاد الافريقي، دير تعادي كذلك ايجاد وكل الدول بتاع الريجن. النقطه دي انا افتكر ما بيخدم السودان، وبرهان ممكن يلخبط الحسابات كثيره للشعب السوداني، لانه حتى الوضع الانساني الان في السودان ما بيكون في تحت السيطره بتاعه، ولذلك هو بيحتاج للمجتمع الدولي في حاجات كثيره. على العموم انا جبت النقطه ده بس عشان داير اشير انه نفس الوضع ده الماشي في السودان ممكن يحصل عندنا كذلك في جنوب السودان. اخر حاجه اللي انا داير اتكلم فوقه ومنه انا افتح فرصه يد مفتوحه للناس وانا بقفل الفيسبوك ويوتيوب، اللي هي مشاورات في روم. كلكم الناس المتابعين لهذا الحلقه كنتم متابعين قبل شهور انه معارضه مشت روم وحكومه مشت روم، وجينا اتكلمنا الكلام ده كثير في السوشيال ميديا. الخلاف كان في وضع بتاع الاجنده. علينا كمعارضات راينا كان انه يا اخي الاجنده بتاع النقاش حكومه تجيب اجندتها والمعارضه تجيب اجندتها. حكومه جابت اجندتها، نحن كمعارضات جبنا اجندتنا. الاجنده بتاعتنا كان ما داير ناقشوا مع الحكومه راوند تيبل. اجنده بتاع الحكومه كان دخول في الحكومه، مشاركه والاصلاحات قانونيه وكلام الاصلاح وكده كلام الكثير. ده كان اجندتهم. نحن كمعارضه قبلناه وقلنا اوكي خطوا نمشي نناقش. اجنده بتاعتنا انه الحل في راوند تيبل، المائده المستديره. بعد ذاك اتفقوا وضعوا اجنده لما نمشي جوا كركره ثاني، حصل عمليه لخبطه وكوركو، وبرنامج ريال قال لنا ما بنعرف الراوند تيبل ده شنو، شرعوا لهم. بعد ذاك قالوا خلاص، هم قالوا لنا دايرين نعرف. بعد ما شرعوا لهم الناس الحكومه ديليجيشن قال والله عندنا ما عندنا سلطه عشان نتخذ اي قرار. الاصل شنو؟ قال والله يا اخي عندنا لسه يعني يالنا صغار ادونا فرصه خلينا نمشي جوبا ونتشاور مع الرئاسه بتاع الدوله، وبعد ذاك هنا نرجع ثاني بعد شهر. نازل مشوا رسلوا لهم الرؤيه، قالوا بعد ما باغان ناطق رسمي باسم التحالف شرع لهم الراوند تيبل لايك 1 اور، وبعد ذاك بقى غيرات اللي اضافوا وانبسطوا جدا. لكن الدقين قالوا نحن ما عندنا بريميشن انه نحن نتخذ اي قرار، لازم نمشي جوبا. ناس ما مشوا قدام. المعارضه جات والناس دي قعدت وكتبت الرؤيه بتاعتها ورسلوا له سان جيديونز، وبعد ذاك الرؤيه استرسلت لجوبا. ناس كثيرين قاعدين يتساهلوا. طبعا في تطورات جديده، زي من التطورات الجديده انه سان جيديونز عملوا قدموا له دعوه واعترفوا بالدور بتاعه رسميا في انه قاعد يساهم في خلق السلام والاستقرار في جنوب السودان. ولذلك في بريفنج عن الوضع في جنوب السودان الاخير نادو سان جيديونز وبروف ماركو كان قاعد هناك وقدم الرؤيه بتاعه والمساهمه بتاعه في حل الصراع مع الاطراف ليست جزء من الحكومه او المعارضه في جنوب السودان. اذن البريفنج ده بيكون عنده تاني تاثيرات جديده على المستقبل السياسي في جنوب السودان في القدام. وانا هسه انا ما داير اكون نبي عشان اتنبأ، انا ما داير اسبق الاحداث. انا مرات كتير بقدم تحليل. I know I can analyze now what's going to happen in 1 month and it will happen. هي سياسه ما جدا ودك وكده، بس is greetings and connecting the elements which are available now وبعد ذاك to predict what's going to happen. ففي تطورات كثيره ممكن يحصل في الايام الجايه، علما انه المجتمع الدولي they are so concerned in regard to situation in South Sudan.
In addition to that, the escalation between wars among the communities في جنوب السودان also is a point of worry بالنسبة للinternational community. زي ما انتوا كنتوا متابعين مفروض الناس دي ترجع روم. أنا هنا في معارضة والناس الطارئين، أنا هنا طارئين الراوند تيبل، مفروض نرجع روم. حكومة مشت جوبا ما رجعوا تاني لسان جيديونز. That mean الحكومة لسه متمسك بالموقف بتاعه. أنا ما داير أقول هسه، أنا ما داير أستعجل، أنا بس داير أديكم حبة بريفنج وبعد ذاك نخليه لقدام. إذن مشى بتاع روم حصل شنو؟ سان جيديونز هو داير يعمل مشاورات. ليه مثلا القيادات بتاعتنا في معارضة نادم للروم؟ القيادات بتاعنا نادم للروم لأنه النقطة دي مهم، لا يزول قاعد يشير هذا اللايف فيديو. وبعدين عشان لأنه في مرات ناس تاع بروباغندا بيجروا السوشيال ميديا وكلاب هاوس they spread the wrong information وكلام الكثير. طبعا يحبوا الكلام زي بيكون أخذ له بوتل بتاعت بيرة ولا ويسكي ولا whatever وكده. مفروض ما مفروض الغيارات ده كان يمشي روم. لو كان الغيارات بتاعتنا في معارضة كانوا قاعدين في محل واحد في الدولة واحدة، الناس ديل سان جيديون كان هيرسلوا ديليجيشن يمشوا الدولة اللي هم قاعدين فوقه ويمشي يجتمعوا معهم. لكن لأنه الغيارات بتاعنا ما قاعدين في دولة واحد and that while the best option كان بالنسبة لنا في معارضة وبالنسبة لسان جيديونز إنه الغيارات بتاعتنا يمشوا للروم للمشاورة. ده سيم المشاورة الحصل ماشي يصل بيناتنا كمعارضة هيحصل مع الحكومة. بدأت الليلة هيستمر يوم الاثنين يوم 3 بيصلوا لكونكلوشن مبي يوم 4 يرجع. بعد ذاك سان جيديون هيرسل ديليجيشن للروم لجوبا سوري. هيرسل ديليجيشن بتاع لجوبا هيمشي منهم 3 نفر. 3 نفر هيمشي لجوبا، هيمشي يقعدوا مع الحكومة يشوفوا وش نظر بتاعت الحكومة شنو في الحل بتاع النزاع والصراع. الهدف من الشغله ده شنو؟ بكل بساطه للجنوبيين. الهدف من التشاورات ده القاعد يصل ده هي لتقريب وجهات النظر. تقريب وجهات النظر بين المعارضه والحكومه الانتقاليه. عندنا في معارضه عندنا وجه نظر مختلف وانا ما اقدر اتكلم عنه في حلقه بتاع الليله. اخليه للحلقه الجايه بعد المشاورات ان شاء الله. وبنجيب واحد من القيادات اللي يجي يوريكم البوزيشن بتاعت الاوبوزيشن. I'm aware and well updated, but I don't want to talk about it now because I'm not permitted. Even تنظيم بتاعي ذاته ما اداني permission. But الكلام اللي قاعد يقوله هسه is almost permitting بالنسبه للريال SPLM and even التنظيمات الثانيه كان مولانا تريزا كان الوالده anybody can say this what I'm saying now. So الهدف منه الحوار بتاع توافق في وجهات النظر وتقريب وجهات النظر. So سان جيديون ده يستمع لوجهة نظر بتاعتنا شنو كأوبوزيشنز وأيرسلوا 3 نفر لجوبا في أيامات الجاية. السؤال أنا داير أسا الجنوبيين لما تجوا فوق تناقشوا فوقه ده كالآتي. أنا دايركم should be a point of discussions. لما أنا أسا ماشي نفتح يد للناس. وجه نظر بتاع الحكومة شنو؟ وش النظر بتاع الحكومة يا شعب بتاع جنوب السودان؟ حكومة دايرين إنه نمشي انتخابات السنة الجاي. حكومة داير نمشي انتخابات دون إصلاحات سياسية اقتصادية اجتماعية. يعني حكومة دايرة كده. وانتم ممكن تلاحظوا الليلة في جوبا خطاب بتاع جنرال انجبيل في فريدم هول. أيوة سبرايز وناس كثير سبرايز. والله قال يا أخي هو ما مشى حارب عشان أرض بتاع عشان موضوع بتاع الأرض. قال نينا برانا يا جرينا. والله ده خايتو يعني جنوب السودان. I don't want to talk about this now. أنا بيجي في أمانة جاي to analyze. قال هو ما مشى شال سلاح عشان موضوع بتاع الأرض. قال نينا برانا كشلوك يا جرينا. Seriously. It's very sad.
Very sad indeed. But when you reach Juba, Juba, this one can make you to say anything out of your mind. So, أنا جبت الكلمة بدي أجيبه لك بس to connect with this. حكومة دايرنا نقطة مهم. حكومة دايرنا داير الرؤية بتاع الحكومة إنه نمشي انتخابات العام الجاي ودايرين ناس توماس وإيمانويل وباغان ومالون و the rest of the leaders وcivil society ناس رجب نمشي ويكونوا جزء من الحكومة دون أي تحقيق إصلاحات. نقطة مهمة للجنوبيين. Listen to this carefully. دون أي تحقيق أي إصلاحات سياسية وإصلاحات اقتصادية واجتماعية ودون تحقيق أي تحول ديمقراطي، بس يكونوا جزء من الحكومة ونقوم نمشي وين؟ نمشي انتخابات السنة الجاية. أوكي؟ ده النقطة، ده الرؤية بتاع الحكومة. الرأي بتاعنا هنا كمعارضة، ده الرأي بتاع مع الشيرمان كومراد باغان، شيرمان جنرال توماس، شيرمان جنرال مالون، شيرمان امباسادور ايمانويل جاويد and the rest of the leaders. الرأي بتاعهم شنو؟ الرأي بتاعنا إنه نحن ما نكون جزء من الحكومة الحالية الأصلا ما طبقت الاتفاقية الوقعتها مع دكتور رياض مشار والأطراف الأخرى في المعارضة. ورأينا نحن إنه الجذور بتاعت المشكلة لم تناقش. إذن نحن كمعارضة بنقول إنه لازم أننا نقعد عشان نناقش الجذور بتاعت الأزمة. يعني taking South Sudan back to drawing board. ده الرؤية بتاعنا كنينا كمعارضة. ونمشي نقعد في حاجة سميناها المائدة المستديرة. نقعد في راوند تيبل عشان نعمل شنو؟ عشان نحن نشوف نناقش الجذور اللي خلانا نمشي في الحرب شنو؟ اللي خلانا كجنوبيين ما المفروض نبني دولة بتاعنا شنو؟ اللي خلى الجنوب الليلة يتفرتقوا والاقتصاد يتدمر ونقتل نفيسنا وفي قبائل طردوا من مناطق بتاعهم شنو؟ ونسأل سؤال كمعارضة كشعب بتاع جنوب السودان، كيف نحكم جنوب السودان ونتفادى من الوضع السودان مشى له هسه؟ ده رؤيتنا نحن في معارضة. سؤال بتاعي لكم انتم كشعب بتاع جنوب السودان، رايكم شنو انتم؟ السؤال بتاعي ده راي بتاعكم شنو كشعب بتاع جنوب السودان؟ هل انتم دايرين باغان ومالون وايمانويل وجنرال توماس و the rest of the leaders of opposition يمشوا جوبا ويكونوا جزء من الحكومة وياخذوا مناصب ويمشي انتخابات وقضية بتاعنا انتهى كده؟ ولا انتوا دايرين انه المعارضة ده الليدرز ده يستمروا and they should not be part of that government اللي ما قدمت حاجة للشعب بتاع جنوب السودان؟ وإنه نحن نمشي في المؤتمر بتاع المائدة المستديرة ونجاوب على السؤال كيف نحكم نفسنا، نوقع عقد اجتماعي أو نظام، هل نظام فدرالي، نظام رئاسي، أو نظام تديرينه لحكم جنوب السودان؟ ده السؤال. وبالمناسبة السؤال ده الليدرز بتاع المعارضة they are willing to listen to the opinion بتاع South Sudanese. And I'm serious in this. They are willing to listen to your contributions so they can take it with them in this actually consultation or in this discussion. لعد هنا خلينا نشكر كل زول. أنا عملنا 3 ساعات في فيسبوك ويوتيوب 3 ساعات ونص. أنا ماشي نقفل اليوتيوب والفيسبوك وأنا بفتح الروم في كلاب هاوس عشان نحن هنستمر في نقاش الفيديوهات قبل الكلام ده كلهم. تعال قول فوق، قول رايك في كلام اللي طرحناه الليله، وقول رايك كذلك في الكلام اللي انا قلته هسه ان ريجارد الماشي في الروم والكونسلتيشن الماشي بيننا كمعارضه. شكرا للناس اللي في فيسبوك وشكرا لكم للمشاهده وربنا يبارك فيكم وربنا يبارك في جنوب السودان. And let us come to Clubhouse and continue the discussion. Thank you so much. You have a good afternoon, you have a good morning, and you have a good night.